Yaje wasee, ni Alberto Maisha States. Leo ni video ingine hapa hivi ya Man Cave Talk Live. Tumeanza video saa hii hapa hivi. So leo niko na mpaka branding kidogo. Nimevaa shati leo imeandikwa Maisha States. Wife alidesign hii shati, unaona? I think imeandikwa Man Cave. Sijui kama mnaiona. Imeandikwa Man Cave. Oh man, nini ina happen hapa? Imeandikwa Man Cave Talk Live. Established 2023. Live Q&A Maisha States. Amedesign hii shati yeye mwenyewe, so nikana kama kadhaa hivi tutakuwa nitakaaje, alisema ni vaa, alafu ni yake basically, alafu tuta organize kama takubai t-shirt ya Maisha States, ndio hii basi. So sawa, so ndio hivyo bana. So tumeanza live leo a little bit, ni mapema kidogo than usual, lakini pia ni late kidogo pia at the same time. So ndio hivyo bana. So hope mind sana. So first alikuwa hapa, alikuwa Kwame, alisema anaenda mahali, sijui anaenda wapi Kwame. Screen ndogo ni aje, sijui kama layout cancel. Screen yangu ni ndogo ni aje leo, simuoni itapoa. Anyway, ndio hiyo basi. So kuna question nani iko hapa hivi, kuna tuna kama naweza move size tall, arasize medium. Anyway, sijui kata naona comments iko small sana. So kuna Kwame alikuwa hapa asubuhi asema I was here wishing you all the best. Kwame anaishi New Zealand, so at least kwao ni kesho already. Yeye anaishi tomorrow. Unaona, it's already tomorrow kwake. So hopefully sound iko poa, sijasikia kama sound iko fiti. Niko na nini na nini, kuna mbili hapa hivi. Hebu ana which is which. Niko na live gani hapa? Nilifungua mbili at the same time, sasa sijui which is which. Mimi naona full, lakini hapo ina show kama short hivi. Man. What happened? Kuna live mbili hapa hivi, so kuna moja hapa hivi, alafu kuna ingine tuna kama naweza add. Anisikia lakini sijui kama iko poa. Acha try kama nda switch hii. Imenishow kuna live mbili leo, sasa sijui which is which. Inafaa kushow both sides. Copy ingine. Please hit the lights button. Lights ama like button. So imedo nini bana? Na kama kuna kitu nimesahau hapa hivi. Kuna live mbili, chaniona. Inafaa transmit at the same time. I think so. Yeah, maybe not transmit at the same time. Yeah, kuna moja iko vertical, ingine iko horizontal. So ni live mbili at the same time. Naweza angalia wapi, ni monitor. Inakaa poa kwa screen ama mnaonaje? Inafaa kuwa live mbili. Hebu nione ingine inakaaje. Oh, iko fiti. Sawa, iko poa. Mbona iko poa kabisa. Kuna live mbili, kuna ile vertical na horizontal at the same time. So wamesuggest nifanye hivyo leo. Back to Q&A. So tumeanza live hapa hivi, kuna leo na transmit at the same time. I mean, nilipata update ati naweza do both at the same time, ile vertical. YouTube ina encourage vertical pia. Nimesahau nini kabisa, sijui nimesahau nini kabisa. Nimesahau ku plug in 1 2 3 4. Samahani kidogo, inabidi nitoa hizo ma connection kidogo juu nimesahau ku plug in power. So disorganized. Nikina hapa power code.
Sawa, kwa plug in. Whew. New things. kuna new things yani. Leo niko disorganized kiasi. So ina show kuna vertical video na kuna horizontal video at the same time. So wacha nina makioni haraka. Oh, by the way, sijaanza TikTok. Tuende kwa I was here, Kwame. Alafu kuna Virox vipi? Welcome. Please hit the like button in the comments. Like. Nasema light, umetype haraka sana. So Climate asema nini? Asema Roy Sambu tuko locked in. Karibu sana Climate X. Climate Slacks. Nimesema vibaya. Climate Slacks. Alafu kuna good evening on this side of the world. Kuna Edward Kamau 773 asema it's 8:24 p.m. here in Ruai, Nairobi. So hiyo ni time poa. 8 si mbaya sana. Ni 8, 7, 8, 11. Ni 8. How many hours? 12, 8. Yeah, 8. Karibia 9. So welcome everybody. Please hit the like button and put a comment. Enjoy. Virox amesupport sana. Virox nafaa kuja hapa live sasa. Jojob imekatika kidogo. Nafaa kuja hapa hivi tukae chini. Ama vipi? Ama nikutafute. So niko na match leo. Kuna match. Wife ana shati kadhaa hapa hivi. Tunawashow sema ni washow. Sema what do you guys think of the match? Nakaa hivyo. Nakaa hivyo. Maisha States. Iko na flag ya Kenya. Hii ni shati moja kama 4 hivi. Alafu kuna different colors. Hii ni sample tu by the way, sample. Try dunia. Alafu ingine ndio hiyo. Ndio Man Cave Talk, Maisha States established. Hii ni ya pili, blue. Alafu kuna white. Ndio sasa nataka shati. Ina costo. Iko printed na Dino Cave Studio. So na Dino Cave Studio. Si mimi nimeprint, ni wife aliprint. Amamua hivyo asema sina nini. Imeandikwa Man Cave. Naiona Man Cave. Sawa. Ndio basi. Hiyo ndio story ya leo basi. Maisha States alisema wacha bring samples. So he's in the first 4 samples. So alafu tuta finalize. Kana homa kiasi. Man. Weather imechange. Ni aje albo tushafika. Hiyo ni poa. So kuna naweza switch wapi hapa hivi hebu tuone. At least moja monitor hiyo side nyingine. Isikuwa at the same time. Gani hata sijui gani na monitor gani. Anyway, nakana na homa kiasi. So hello, how is the land of liberty? Hata sijui basi. Mimi niko tunaishi tu, unaona. Tukija hapa hivi tunakaa hapa hivi. So nikwenda kusema nilisema hata nianze kupost video TikTok, ile all my old videos moga na save kila kitu from the time they start. Nianza hii kitu 2023 January 4th. Nimeanza history ya Maisha States. So niliamua nianze kupost ile vertical videos juu YouTube inapush sana vertical videos. So nianze kupush hizo video ndio ikuwe poa, at least kila mtu akuwe na ana get at least story yote ile. Kama uwezi watch horizontal, kuna vertical pick available. Sasa alafu nani mwingine hapa hivi tuna sangapi sasa hii 11:32. Inafaa nianze TikTok, tuanze TikTok pia. So tunaanza grasp clear. Hii ni poa. Microphone iko close. Nataka make sure iko close kabisa. Sometimes yoga ni kama nikiongea na kwa mbali kidogo. Alafu nini nyingine? Kuna nani hapa? Niaje Albo following from Kisumu Dala. Mwangi Elvis. Mwangi Elvis ako Kisumu Dala. So kuna DV Jarika official. What's your opinion on Trump's advance towards Vietnam? I don't really do politics. I'm sorry. I don't really do politics at all. So me not try to do no. I don't do politics kabisa. So unfortunately, I don't really know his opinion. I'm not in the administration. Mi ni msetu niko hapa hivi. Maisha States stuck in a small Midwest Minnesota. I don't have any opinion on Trump.
So I want the t-shirt. I want all the merch. Yeah. Just go to the website. Heidi is making this. Utaona tu. Is a merch. Man cave. Taoda zingine mingi ikuja. So next ni gani? Kuna nitumie moja. Mwaura fan. Tutaona sijui. Hii ni sample tu by the way. Ni sample. So tutakuwa na zingine baadaye. Hii tu sample moja ndio inakaa hivyo. Maisha States. Wife alikacheka sema, you don't even have a t-shirt. Let me design one. Akadesign. Akatumana last weekend I think. Zimekam Thursday hivi. So kuna nani hapa TikTok nimeanza late kidogo. Asemaje kuna wapi liko hivyo, kuna your videos are very educative. Side piece. Kuna side piece sema, oh thank you. Hiyo ndio Goli channel by the way. I've been following you for quite a while now. More power to you, man. Thank you. Hopefully, because I decided to share my life, the positive aspects of my life. At least if you watch, you could be encouraged to do more. That's the whole idea behind this. I decided to follow through. So ikisema kama uko negativity, kama kuna video moja ina make marauds zuko TikTok, niko naongea juu ya sometimes with a choose, yani either ganodia A, ganodia B. Unaona, kama wewe ni ganodia A, uende chuo upate degree 4 years, alafu mgraduate uende upate job. Uanzie kama 60k a year, 6,000 a month, toa tax ubaki na 4,500 kitu kaa hiyo. Ama uanze hiyo route ya CDL. Ukienda route ya CDL, upate CDL alafu uanze kudu business. Wasa wengi wana argue nasema ati school is important. Ni kama they know what they're talking about. Unfortunately, muskia, I mean, nisema tu hakuna haja ku argue. That was a video I did a while back anyway. So siwezi address kama I'm doing it. So kama uko na swali about your video na go crazy nini TikTok, uliza kwa live, naona. Hi, good content. Unakuja Texas when tupige content. Nani asemaje kuna Unchained and Unfiltered pod. Niambie, ni invite. Mara mingi during winter ni kwa a little bit free. So ukiniambia tukipanga poa ndakuja. Unaona? I got kids but tunaweza plan. I plan kwenda at least 2 weeks break. Sijui itakuwa happy Florida maybe. Niambie tu tutapiga nini podcast. Ukamu ni interview to make a laugh to Rudy. I can do that. I would love to. Vile tu niko na 2-year-old. Master Gabu ameingia. Vipi Elbo? Poa kabisa bro. Niaje? So hiyo nilikuwa topic. Sasa sijui kama ni try ku address hiyo story juu iliona wasalo za maswali mingi sana. So ilikuwa hivi, niko na give example hypothetically. Nasema hivi, kuna watu wanaweza come states ukam na green card. Hiyo ni ile basically ukam na green card. I think watu wanawachingi wanajua, mnajua ngale story inaendaga hapa hivi. Ni ile story ile ukam states na green card kama sababu that niingie military. Yeah, sometimes unaweza pata uko South Carolina. I give example to by the I don't really know. I'm so sorry. Nasema South Carolina. Ume move ama umekam US. Acha give example. Sitaki sema jina yake. Kuna dem fulani alisema ako Superior, Wisconsin. Hapo ni Duluth. So something weird ni hivi. Mi acha kambia ile advice yangu tu from the get go. Ukikam states na green card, advisable kama wewe ni mweusi. Of course najua watu wengi ni weusi, wale wanaelewa Kiswahili. Kuna wangoso kadhaa wale wako hapa ama ni wapi, mzungu mwitu. But hivi ukam states kama wewe ni mgeni, preferably kuanza maisha kabisa from day one. Live in a big city, by the way. Naona usiende kwa small city, go to a big city, itakuwa poa. Mtu move kwa small city ile once share establish juu big city kuna more opportunity. Sawa, utapata job haraka, uta make connection haraka, there's more people. Kama sijui percentage ni gani but muangalia Minnesota as a Minnesota kuna population ya I think ausema ni nini? Minnesota population ni kama what do they say? Ni 5.8 million population. 70% inaishi kwa cities. 70%. 30% inaishi all over the place. So wewe unakam kuishi Ocha na umekam na green card, hautakuwa na ile flow ya life. Itakuwa poa sana juu unaona hivyo itakuwa ni kama unaangalia tisha. Inakaa opposite kwa TikTok though. Bro, let's talk about that. I was about to go back to school but whatever talked made such sense. Even Dr. M about to go to school. No, you can go to school by the way. I'm not saying don't go to school. Ile tu unajua kuna the end goal ni nini? Ni kumake dough. Hiyo ndio msema number 1.
So watu waliget hiyo video accident by mistake, walisema kama sikiza video, hata naweza play wapi, where can I play the video, sijui naweza ipata wapi. Sikusema man, hata sijui nilipitaje. Kuna wasi walisema ni video yangu, anyway I can play it online. Sijui kuna sehemu gani hapa hivi sasa. Ni video yangu basically, unaona. Sijui naweza play wapi kabisa, labda ndio play baadaye. Sikusema hivi, nilimesema specifically naongea juu ya, acha nione kama naweza ipata hapa hivi, TikTok. So wameniingilia ni aje? Unajua at the end of the day ni kumake do. That's the whole thing. So experience yangu ni hivi. You supposedly kwa my own personal experience. Mimi nikaamka stress na green card. Acha ni give an example. Nimesema mpaka naanza kurudi nyuma ndio watu wajue. Nilikama hapa hivi na green card 2007. So niko naishi na Kuzo. Hata sisi pia alikuwa student. So niko naishi na Kuzo. So kusema kweli kabisa, Kuzo pia alikuwa anaingia chuo. So ilikuwa kama tunaanza maisha at the same time. Ukikuja hapo unaanza from zero. Kama uko Kenya umekaa uko very comfortable na job yako, utakuwa na different perspective. Unasema shule ni muhimu sana. I agree, by the way. I agree. Virox, una Virox hapa hivi. Virox ndio huyu. Virox ako na nini? Virox ndio huyu hapa hivi. Come in to get them now. No, don't come down. Don't come down. Okay, Virox for example, wacha nitumie Virox hapa hivi. Hiyo si jina lake real, ni Virox. Virox ni engineer. I'm not kidding. Virox ni engineer. Alisoma akona bachelor's degree engineering. Okay, nimemjua miaka mingi sana, at least maybe almost at 20 years, Virox. So yeye mwenyewe akona degree, yeye ni engineer, akona doing a job. Akaamua akasema hivi, naingia tracking. Mimi nilimconvince by the way, niambia niaje kama uingie tracking. Mza how much money do you make? Akaniambia come to do tracking. Hebu muulize kama alitafuta job tena, kwa sababu watu sawa kitu moja. Ukikuwa umeishi Kenya, it depends where you live na perspective yako. So kama watu wanaamini aje, okay, you'll come to America kwa green card, alafu uingie shule. Chances are utaingia na student loan because you don't have money, by the way. Let's be honest. Kaka una do, you need different story. You ni minority. Most people don't have money. Utachukua student loan. Kama sis wangu ule ananifuata ule ako chuo sasa, anaingia chuo. Alikamuku na masters tena ameingia chuo tena. Mimi ukiuliza should she go to school or not go to school? Akona master's degree already. Unaona? In a business something, marketing sijui. Lakini ni hivi, once you get your degree, itabidi utafute job. Somebody has to hire you. So mu ulizaga hivi, hii talk tumekuwa hapa for a long time, the last time 2023. What's more important? Ni kupata degree, alafu ndio show off, I have a good piece of paper, alafu ndio kuget job, ukuwa discriminated upewe job moja ya ujinga. Unaona, token black guy. Ama uanze business yako kwa sababu potential ni gani? Ukisema unaanza business leo, kama watu sema ona kama lemu doing tracking ni I'm just a driver. True, by the way. I'm just a driver. It's the easiest thing ever. I'll be honest with you. Sijaenda shule ya mtu, sijafanya exam. What I did ni hivi, kama naanza from the top. Kuna ni sijui kama niko hata nifuate Q&A. Bro, let's talk about that. I was about to go back to school, but whatever talked made much sense. Sasa huyu ni Dr. M. Master Gabu asema ulikuwa unapeana comparison ya mtu atafika hapo aanze hustle na mwingine aende shule. Exactly. Niko na hiyo option by the way. My first choice liko kwenda shule. Nikasema hivi sawa, I can start with a community college. Niko na job ngapi? 2. What time does squeeze ngapi niende chuo? Alafu anything ya kunimake nikuwe stable inge take 4 years technically. Sababu kama ningeingia nursing, mtu huanza na community college. Hata kusema hiyo community, hata sema community, ndio watu waseme community. Ndio watu waseme asema community. Yeah, hiyo ni accent ya America. So community college. Ndio sema community college. Sawa. Ningeingia kole. Nianze na prerequisites. Sina GED, nianze na GED 3 months. Alafu niingie 2 years. Alafu ni transfer credits niende mpaka maybe state, kuna ile Minnesota State University. Kuna University of Minnesota, kuna Minnesota State University. So University of Minnesota itakuwa more expensive. Hiyo ni kama federal level. Minnesota State University iko funded na state pia. So itakuwa it's a state university kutoka hiyo. So ningia hivyo 4 years mse. How old was I kuja hapa hivi? Nilikuwa 27 years old. So 28, 29, 30, 31. I think it makes sense na mimi, by the way. What are you guys talking about? Ati ningia shule from your own comfortable whatever you live, unasema he's the best example ilikuwa kuingia shule, alafu ningekuwa poa kama ningeingia shule. Sawa, I agree. You do whatever you want. No. Kama sababu unaweza think usemeaje? Yeah, that's the best choice I could take, kuingia shule.
lakini the truth is sikuwa na hiyo pesa. Aki ya nani, I didn't have money. Unaongeaje kama niko na choices? You think kasi ningeenda shule? My dream, tuseme tu, wacha niwaambie, dream yangu ilikuwa hivi: nifanye computer science nipate degree, nifanye business nipate degree mbili, two majors, bachelors na computer science, because back then computer was a big thing. To this day a big deal. Sawa, alafu I get my corner office, ile kwa corner office hivi, that was my dream. Ofisi na sip chai hivi na kwa ofisi, furniture, kila kitu. Then ni by BMW maybe ilikuwa by then, ilikuwa BMW itongaje ile kama 8 series, itonga 7 series ile long wheelbase 7 series, ile the most expensive BMW. Na I drive, niko na assigned parking lot, na park, naingia kwa ofisi, naona kuna watu they are dressing nicely, na spray cologne kila siku, Chanel, na vaa masuti. That was my dream perfectly. Okay, that was my dream, nipate job na kila kitu. Okay, that's true. But okay, nikimake hiyo dream ikuwe reality, how do I make that dream ikuwe reality? What choices do I have? Nichukue student ya 200,000? I mean, come on man, unajua sema ukweli, kuwa realistic. No. Okay, Albo, chuo ni muhimu, wacha story more. Sikuwa na chapa. So what did I do? Nimeingia hapa hivi nikaget minimum wage job ya kwanza, ilikuwa nafanya kwa factory Boston Scientific. Nishapeleka tour siku moja, video moja hapo, mkirudi back utaona kwa YouTube, at least TikTok hakuna. So nikaenda Boston Scientific, nafanya kazi Walgreens nilifanya huko the longest time kama part time, juu kana doing at least maybe every pay period kama 25 hours hivi. That was my main job. Juu niliambiwa ukiingia kwa ukimaintain job yako, employment for a while, when you transition it's easy to transition. Why? Because uko na hiyo foundation, uko na hiyo background ya nini, you have the background at least. Sawa, kusema okay, sasa na maintain hiyo. Nili-maintain, by the way, I really maintained your job for 2 years. So how did I get into trucking? Number one, ilinunua gari ya deni, because somebody gave me a car for a month. Sema, I want my car back. I was supposed to buy the car. So sina pesa, hii tunaongea juu ya ile uko zero, you don't have anything. So nikasemaje, nikimake decision yangu kwenda mbele, I have to make a decision ile ita sustain my survival. Sawa, si ati ni oh man, I'm so privileged, oh Albert you're so wrong. Unaongeaje kama niko na privilege? Ndio kama nilipia fee ningeingia chuo, that I would make you happy. I think dream ya my dad, by the way, my dad yuko hapa States, by the way. All my family wako hapa, the whole family. That's the thing. I mean, it's better than a degree. Come on. Kasema hivi, ndatafuta the quickest way kumake doni trucking. Nikachukua loan ya $6,000, kaingia truck driving school for 2 months. Ilikuwa 3 months at least. Why? Because niko na attend only weekend classes. I could not afford to take days off, because naishi na kuzo, tuko wawili, 1 bedroom apartment. Mimi nalala kwa couch, yeye analala kwa bedroom juni. Yeye ndio mkubwa kuniliko, so ilikuwa hayo yake anyway. Aliambia kuja tuishi pamoja to split bills. Sawa. So that's what I did. Nilikuwa naishi na kuzo because ilikuwa, that's the only thing I had to do. I mean, sikuwa na choice, by the way. Sikuwa na choice. Because we were surviving, both of us. So naishi na kuzo, hoping for the best. Alafu sana biati albunge ingia chuo ni more important. Sawa, but I didn't have the money. Reality, no, kuna fiction na kuna reality. So nimechukua loan, nimenunua gari, ilikuwa Toyota Corolla S. Ndapigia hiyo video, sina video na mapicha. Nikachukua loan, nikaingia truck driving school. Alafu nikaingia Swift Transportation. Kwa nini ukiingia Swift kama uli train outside their training school? Wakona training schools sijui Arizona na Tennessee, I think so. I don't know, back then at least. Maybe wakona more places. So they will train you for a month, but singe afford hata kuenda kutrain you for a month, because how am I going to feed myself? Kama ningeenda kwa Swift kutrain nao, ningeomba loan ya 10,000-15,000. Ilikuwa too much. So because ilikuwa convenient kwangu, I took weekend trucking classes at the same time. Nikienda job Monday through Friday, nikienda trucking weekend. Saturday 10 hours, Sunday 10 hours. Because technically truck driving school, you take 4 weeks. Ile 40 hours times 4. So me, because I was doing 10 hours in a weekend, ile class I was going to take 1 week, it took me 2 weeks. Kwa nini? To do 40 hours, I need 2 weekends. So nili stretch training yangu. Then nika-fail mara kwanza, nika-fail mara pili, nika-fail mara nne, nika-fail. The 4th time nikapata license. For a license, then I had to quit my factory job, nikaingia Swift Transportation.
alafu nikaenda singekaa 2 jobs anymore. So because now naishi, I'm driving over the road ile masafa kila mahali, ikabidi I'm still paying my bills. My first month nilikuwa nalipwa peanuts, by the way, but I knew one thing, nisha get license, I'm paying my dues. Hiyo ndio example ya Ganodia A na Ganodia B. Kwa nini? Because that's exactly what my life is. Nilianzia hivyo, sikuwa na choice. Don't act like, oh man, I'm so self-righteous, virtual signaling, albona danganya wase Kenya, naambia wase, dude, please. I'm not even mad, by the way. Ile tu, it's easier kukuwa na opinion kama you're not really experiencing when the rubber meets the road. Mi sikuwa na do, by the way, sikuwa na do, I'm not kidding, nikuwa broke. Kwani msadishi silini mdosi huko? Hapana, at least maybe sahii wako sijui, but back then sikuwa na do. Ni loan everything nimedo stays tangu nikuja hapa day one, naomba loan na pay off, naomba loan na pay off. So ukiniambia ningeingia chuo, kuna wase wao kuja hapo na chapa chuo na graduate, then they don't get a job, they don't end up drive truck anyway. So kuna student loan na umeingia virus na student loan, muulize, ndamuleta podcast na mtafuta next week tukae chini tuongee, niseme hizi, acha niandike hizi questions alafu wajibu. Reality na fiction, tracking rahisi. Oh, it makes it so easy. Yeah, on a 2 minutes video itakaa very easy. It's not easy. Who said it's easy? Lazima work hard. Kidding me? No. So so mimi nimeka Swift the first year, the second year nimeingia construction. Nisha get 2 years experience. Nimeingia construction, driving for somebody. Aitwa Basil. Become drive here for a whole year. Do you know what happened when I drove for that guy? For the first time in America, I was able to afford my own apartment. Ilikuwa $600. Guys, you think it's a joke? Maybe sahi junior. Sahi a cost of living imeenda high kidogo due inflation. Back then ilikuwa $600 a month. Singe afford kulipa rent peke yangu. I had to live with roommates. So that's when the picky choose here. Nisemaje, when push comes to shove, unaangalia the quickest way to get me to the goal, kumake do. So alafu niambia ati kwenda chuo ni muhimu. I agree if everything works out. But mimi nisemaje, I'm going to carve my own path. Umeona sasa? So ukiangalia sahi, sijaienda chuo. Unaona? Mimi nadu hapa live, nadu live. Unaona? Mimi ndio nadu live, ndio mimi nadu live. So, it's kwenda chuo. This is like no school kind of guy. Msema singekuwa close to where I'm at right now kama ningeenda chuo. I'm going to be honest with you. At least for me. Some of you guys mtaenda chuo mtakuwa poa. Me, that's not for me. Unaona? Hii simu hapa, I invest, I spend money to do videos for free. Unaona hivyo? Kama ni example nasema hivyo. Na spend money. I'm spending money. I'm paying for hizi vitu zote hizi kama charity kwangu because I'm spending money to just do the live. Unaona hivyo? Alafu that's the truth. It's good to be honest. Something like Q&A ndarun sana hapa hivi. This is not for me anyway. I'm just trying to explain something. So Virus know you. Naona coming to get them now. Ako YouTube asemaje? The video with your family ulikuwa unakimbiza gari. Ni freeway, niko freeway mse. Niko freeway. Naona tuko nimechelewa. Actually kwa sikutaka kupost hiyo video by the way. Niko hata ni post tu nikumbuke. Because if I to travel this weekend pia nikakataa. Sema I don't want to go anymore. Nishaanza kuwa na allergies na act up. So stuck kwenda outside. Nimekuwa indoors from Friday by the way. So the video with your family sikuwa ilikuwa freeway. That's the freeway. Naona freeway tuna driving hivyo. Albo questions. How does failure help you become successful throughout your career, and how do you compare between gold and stocks? Both are good, by the way. You can buy gold. Gold is upper states, by the way. You buy gold. You buy in coins. Kuna coins are gold. Coins. Really, kama sina coins hapa. Kuna coins mahali hapa. Gold coins. You buy gold, by the way. By the weight. So I was mint kama coin, alafu na buy coins. So what you do, the expensive, I think the maybe, I don't know how much gold costs, ni by the pounds. Kuna measurement flani, kama whatever weight, gold is this much. So if you have a good safe, come on, to be honest, this is not safe. If you have a good safe, we buy gold coins, buy maybe 10,000, 20,000, uzi hold. In the investment, in gold, I change the coin, but it doesn't really change. But lazima where you buy your gold, where you buy the gold. Kama kuna bank deposit kwa bank, kama una place uzaziweka. Do gold, alafu maybe ukae naye 3-4 years. Kama somebody buy gold, na hypothetically speaking, sijui price by the way. That's why I'm just making sure it makes sense. Suppose
1 pound of gold. Tuangalie, who cares? Tuangalie how much gold ina computer hapa hivi, naona. Ana computer mpya sijaitumia bado. So kuna nini, kuna how much is 1 pound, nimeandika vibaya, pound of gold. Sawa, worth. Sawa, ndio hiyo. Acha niambie haraka hivi Google. Nasema hapa hivi, as of November 23rd, 2025, 1 pound of gold is worth $59,534 US dollars. Sawa, nisemaje? Teremo ama si kila mtu Mkikuyu. Sawa, ni hivyo. So 1 pound of gold ni kama supposedly $60,000. Sawa, so if you have $60,000, nunua gold, lazima iko authentic. Endo nunue kwa duka fulani nauza gold, upewe risiti, uzichukue, uende uchukue safety deposit box kwa bank, uziweke kwa bank, zikae huko hivyo. 69,000, labda ununue 4 pounds, whatever that is, alafu uzikeep huko hivyo kama investment. Ngojea 2, 3, 4, 5 years from now, ukiona ime appreciate, maybe 1 pound of gold imekuwa 90,000, chukua gold zako, enda uze. No, just go sell them. Ni kama stocks pia, utauza, maybe itakuwa maybe 80. Nasema tu example. I'm giving an example scenario. Sina real figures, by the way. That's almost something hypothetically. I'm just giving the example. It really makes sense. Uchukue gold uende uiuze, maybe 90,000. Watachukua profit yao. Maybe watakwambia we'll give you 85. Or keep you 5,000 for their profit. Alafu wauzie gold. Uchukue 85 uende uchukue ubuy real estate. It's a good thing. Sababu gold ni pound. Si big, si how ni gold. Sawa. But musemaje, if you're going to be investing, Edward Kamau, diversify. Kuwa na gold, kuwa na real estate, kuwa na stocks, kununua bonds, zile ziko bonds mzuri, kuwa na real estate investment trust, and invest kwa kampuni ya Maisha States, something that gives you money back. Diversify. Juu moja kidunda, uko na zile zinaendelea kukushikilia. Kitu kaa hiyo. Hiyo ndio kudiversify poa hivyo. So gold ni poa, Edward Kamau, gold ni poa kabisa. Uweza buy pia. Ni vile usiambie mtu umeibuy. That's why niko very careful. Kama niko naye siwezi sema juu somebody can just steal it. Alafu kuna and they will throw your price. That's what. Yani si secure kama stocks. No, gold ni physical. Somebody can steal, can break into your house achukue kila kitu. Alafu ndiko kuna insurance. Watu deposit kwa bank. Kuna zile ma safety deposit kwa bank. Aweka gold huko ya watu. Alafu mnakuwa na contract. Ni poa, ni diversify. So Kwame anasema nini? Ajalala bado. Still awake, nice new t-shirt. I support the camp, vouching for Christmas holiday. You can do it, Albo. Everything else will be an excuse. Tembea. Sasa natembea. Ni do jengia vizuri. Mu feel funny. But there's never a right time to do anything, by the way. Wase wajiwangi, kuna Duke Samaje of E10. Hello, amigo. Amigo. Hello, amigo. Amigo ni Spanish ya my brother, my friend. Ndio basi. Nimesahau TikTok. My goodness. Nisema na switch TikTok hivi. Hata niangalie TikTok kidogo basi. Tuende kwa hapo, ndio kuna maswali mingi hapa hivi. Imwachie wapi? Hebu tuende. Oh man. Student loans, achana nayo. I have been here for 3 years. 40K in student debt. I wish I knew. So ni FR Moses nitakisema kabisa. Singechukua student Albo. Hii ni wiki yangu ya fast. Sasa Cliff. Track is a lifestyle. Shuk Patrick, mzee vipi? Don't mind we are going. Miss nini? Nataka kuangalia mali nimeanzia. Tukue in check kabisa. All the best. Unaweza ni advice ni aje wiki yako ya kwanza. Nasemaje? Na kuja hiyo state na green card. Nilipata visa 18th of 18th. Leo ni lini? Leo ni last week ama? Leo ni 23rd. Kuja Minnesota bana. This week. Unaweza ni advice nianzie aje. Utakamu kwanza settle down. The first thing ukuja una settle down kwanza. Make sure yani kuna roof over your head, kuna pesa kidogo, so utatafuta job. Move to when you're brand new, live in big cities. Alafu ndio ukishaanza ku establish, you can move to the countryside ama whatever you want. In the big cities kuna more opportunity, especially for a new immigrant.
kuna more opportunity, kuna watu wengi, kuna job mob, kila kitu. Hata my wife ni alikuwa naishi Ocha, ni demo Ocha, inaitwa Eagle Bend. Mliona hiyo nikitravel, nikomenda mngeona. Sijamaliza hiyo video by the way, kuna video zingine kufika kurudi, maybe naimaliza, sijaidi hizo zingine bado, but ni back in March, si video ya sahi. Nisema tu I wanted to skip the video. So kuja kwa kama una move states na kuna green card, come to a big city. Mu recommend, by the way, I'm recommending usijoin military please. Kama una green card, you already have a green card. Nini ingine wasijoin military? Ni wale wataka get green card. So ukiingia military, if you're gonna be in the military, lazima upewe ukwe raia wa America, ndio saa yani ukwe na ile uko na status. No, don't fight for free, fight with the no. Anyway, tuendelee. So mzee mzito Mr. Albo, huyu ni Moses Kinara, asemaje? I'm new to your channel, nimekuwa nikiwatch video zako last 1 week. Ni noma bro, kazi safi. This is my first time live kwa hii channel. Karibu sana by the way. Kama una swali uliza, kwa sababu the reason why niliamua kufanya live is a recommend, niliambiwa na Vini by the way, ni ile sema if people have questions, kama uko na swali ukiuliza, alafu nikianswer hiyo swali, it could help somebody else. Najua ile kwa sababu nasemaje, I can write all these questions I have mimi, alafu nianze kuzianswer pole pole. Hata itakuwa live, itakuwa tu ile the way nikianza channel, nianzia channel the other side, ile kuna ile hii ni man cave, hii ni basement. I think this is the only space kwa hii hao niko na control basically, man cave. cross my fingers. Mu control hii place yote, basement ni yangu at least, man cave. So there's a record the other side, ama there's a record this side. So ukikuwa na swali, when you ask a question kwa live, inasaidia mtu mwingine kama atawatch. Alafu nimeamua ndakuwa proactive this time, ndakuwa na clip, ndakuwa na maclips, ndio ile nachukua maybe swali ya mtu alafu naijibu na clip, nafungua maybe playlist ingine ya clips juu sometimes 2 hours is see kila mtu, nobody has the time. Umeona, ndai clip kidogo peke yangu tu by the way when I have time. Nimekuwa very proactive juu my daughter is getting older, na muka na yeye kiedit anyway, so si big deal. Not hivyo. So kama uliza tu swali alafu whatever somebody else is thinking about, kuna wasoga shy what I get the same reaction based on me, yani my experience. Vitu sijui tutasema hey, tuliza mtu mwingine anajua tuambie ama vipi. I will send you somewhere else. Kama story ya green card, by the way, I'm recommending, kama unakujua mambo ya DV na kila kitu, kuna ni moja ni dem ni Lucy Mwangi USA, yongejua green card exclusively, zero in. So enda kwa channel yake, akona YouTube, akona TikTok, muulize maswali, just go ask her questions. Yonge kizungu kwanza, akona more diversify. Mimi niliamua sibunge Kingoso, mimi ni Kiswahili, najua shengi yangu inakuwa outdated kidogo, but nda improve, ndauliza wase, ndakam Kenya alafu nichukue script ni update my Sheng proficiency, ndio nikuwe up to date na Gen Z. But so enda kwa Lucy Mwangi USA, umuulize maswali, atakujibu mambo ya green card. Kwanza naishi Delaware karibu na DC, naona vitu hizo, so atajua more than mimi. Mimi na choose, ukishamaliza na green card na Lucy Mwangi, unakama hapa hivi kwa personal development, kwa sababu siwaambii vitu stories za jaba juu, that's exactly what I'm doing. Naona mimi ni zero tracking, sisemi you can get another job. Kuna watu nipigia simu nimeongea na wao, kuna options zingine, but ile msemaje, if you're going to choose hii path ya tracking, you have me nakufundisha. If you choose your career kwenda sawa, I mean it's okay, I don't mind. No, pia wewe ende ukue specialize na hiyo story unafanya, alafu if you're gracious enough, share your story yako kwa watu wengine. Kama umeenda military, unajua military ni poa, ambia wase this is how you, unaona, cheat code. Kile mungu fani na military ni hivi, si mimi nasema hivyo, nilisikia kwa wase watu wa military, they have a very good discipline. They're very good at following instructions, unaona, which is good kama ni military. Lakini when it comes to like being a civilian, sometimes they are stuck na hiyo story ya military, ile discipline, order, kila kitu. Kukua vile mufanya, mi si truck driver by the way only, I'm a small business owner. I just I'm a small business owner. I'm a big business owner. Big business. No. Big business owner. I'm a small, I'm a business owner. That's what I am. So kusema una making, okay, truck yangu your first by 2020. It's paid off in full, 240,000 in less than student loan money, by the way. If you're doubting. No, student loan, how much? 40K. Truck ilikuwa 240,000. Iko paid off in 5 years. Clean. Hiyo truck yangu red, paid off in full.
So unaniambia nini ati niingie chuo? I can't do everything. Niko na one life to live. Nikichoose path ya tracking, I'll stick to it. Sawa. So angalia question na come next ni ya Virox. Angalia Virox asemaje na somo yake. Virox asema hivi, I started tracking after Albert influenced me and I never look back. The business grew so fast, I saw more potential here compared to working for some other people. Huyu ni Virox engineer, by the way, ni engineer. Isikia engineering, ile itangaje, kuna ile itangaje nimesahau. Math, science, engineering, na nini nyingine, nimesahau hiyo jina. Ni engineer, anadoing tracking. Kwa nini? Sababu basically ukido tracking, you're a small business owner. You determine, yani you take everything kwa nini yako. Usema, oh, but over the road unajua, wachana na gossip. Uliza wasa wanajua information straight up. Wasa wasema, oh, na kukaa nje msee, mimi sikuwagi naenda nje. Si niko hapa na do live on Sunday. Shari kwa truck stop mahali nimekaa na sama sijui niko hata sijui. Anyway, labda mna watching Kituosis. Kituosis sio gonna do over the road. Umeona? Labda ana hao, labda ana invest Kenya. Kila mtu ana taste yake. Mimi na familia, I have 4 kids. Siwezi kaa out of the house na kwa hapa every day. So hii nilikuwa the best tracking available. Juu nikuwa over the road, when I try to get a local job, niliambiwa you need 5 years experience. So basically, after 2 years, nilikam local. So nili override system. Who hired me? An African, kama mimi, Nigerian guy, alini hire, anipatia opportunity. Jaliona niko experience enough kunipatia a chance. Hata yeye, Nigerian guy, alicreate you, aitwa Bezo, alicreate you job ndio anipatia mimi. Unaona hivyo? See, we are waiting for somebody to give us a job. We create the opportunity. Oh, business ni mbaya. This year ni hard kidogo business. Wasome park truck over the road. But basically, mu believe hivi. People who drive over the road make more money than we do in construction. The difference ni ile, I believe so. Maybe I could be wrong. I believe so. Sababu over the road, you una drive faster, kuna mzigo mingi, ile tu ideal. You make more money over the road than construction. Ile kama dump truck. Lakini uzuri ya dump truck ni consistency. Alafu when there's no work, uko home. And if you know how to manage your finances, you're financially literate, utakuwa sawa, utakuwa na worry. Mu worry kidogo, but let's do job. But musema, it's just something in me. Like I have to worry. Ndio nisidu vitu stupid. Naona kitu hiyo. You have to a little bit of worry ndio nisidu vitu stupid. Hii kamera yangu ili shift. Anyway, tuendelea tu. So, Virox ni engineer na ana drive truck sahi. He has his own truck. Drive, akona very experienced. Virox drive side dump, drive dump truck, drive reefer over the road. Na tena amerudi back to side dump. Tena amerudi back to dump truck tena. No. Alimove out of state kidogo akarudi. Historia yake mob. But anyway, hii anasema hivyo yeye mwenyewe. Ndamu interview, akae chini msikie story, mwache ku argue. You are still watching a video moja, hata waangalie page, waangalie kama kuna any context. Out of context, wanajibu, wana move on. Anyway, si jam nasema tu ile. Naongea juu ya TikTok. Kiturudi kwa TikTok. TikTok cam. Kuna kamera mbili hapa. Okay, anyway. So next ni gani kwa nini? Streamlux Solutions. Hi Albo, happy to join Man Cave Talk today. Thank you for sharing so much enlightenment for free. What's your normal share? What you normally share, many people pay to get such mentorship. That's true, by the way. Hata si wasema hivi, you're talking about what I share. I pay sometimes, mimi. I pay to do, I'm paying to learn some things. Alafu nikizipata, kama ujai notice, dazo mungi Kiswahili juu, nikiongea hizo story, I pay to learn in English, itatrigger ule msalinifundisha. Ni kama I'm sharing the information for free. Now information yao. So, whatever I'm sharing zingine nimelipia. I'm not kidding. You think I'm kidding. I'm not kidding. Zingine learn, nalipia. In the background. Blessing lazima niwaambie juu. Nikimention itaharibia huyo msee. That's what imagine na kuna translate kile mimi na learn in Swahili. Sijasema I know everything, but nile if you are smart enough to realize, wait a minute. Ninaweza na shule, nifanye 4 years, then I cross my fingers, I get a good job. Okay, do that. I'm not that kind of person. Me mind yangu sikuwagi structured. That's why siwezi ingia military. Nikiingia military, ndauliwa ile the first trip. Do mind yangu think everywhere. Oh, I said this. Ni kama I don't know how to describe this. Nikiingia military hivi, satoboa. Siwezi toboa. Mimi sikuwagi structured. Niko scatterbrain. No. Boom, 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 boom. Angalia mahali, okay, I'm supposed to shoot that. What about this? What about that? Siwezi toboa. Sina hiyo discipline. Na pia watu wengi wana hiyo discipline. Na hivyo unathink hivyo alafu ukue deleted. Alafu baki ulikam states when you are kwanza, uja bring family yako,
alafu imekuwa deleted. I mean, itasaidia nani? Mimi nasemanga my first dream kuingia track, kufigure out wait a minute, hii tracking kuna vile hii kitu iko poa, nikarealize iko poa. You know what I did? Nisema my first goal ni kubring family yangu yote, so I don't have to go see them, wako hapa. Unaona? And ilikuwa tu desire, ilikuwa na ile kama manifestation. My first goal ni kubring familia hapa. Do you know what happened? Niliwabring wale niliwabring, hata wengine ni kama ili attract attention. Juice out of nowhere aliget green card. No, out of nowhere alikama green card kivyake, si ananifuata ule mbigi pia. Say the whole family yetu kabisa, the whole family hata sijui nisemeaje, tukikam Kenya si tukua visa ya Kenya ndio tuingie Kenya. No, mimi sijaenda Kenya, but hao chukua visa. Mbuya alichukua visa ndio akaingia Kenya, ndio kuna passport ya states. No. Juu ya history ya siku hizi ya administration ya huko hivi. Anyway, TikTok. So ndio kwa TikTok camera. Hii ni TikTok camera sasa leo. Nimetry kuwa efficient. Hapa nimewachia kwa Virox. Ama ni kwa Streamlabs Solutions. So hapa ilikuwa nini? What's your thought about the film industry and AI? Is it going to change? Talk about it in general. My thought, Guru Visuals. I don't think sisemi hivyo. Nasemaje? You can still do film, lakini AI itasaidia. Sababu I don't know how you can replicate. Sijui nisemeaje. You still need cameras. Ikisemaje, I'm shooting, sababu the people who are shooting video lazima wa shoot video kwanza ndio AI borrow from the video. Unaona, sababu AI si ati ni being in exist, it borrows from the existing film. Suppose some example ni hivi, I'm filming in the city of Minneapolis leo, sawa? Leo ni lini? Leo ni November 2021, November 23rd, sawa, 23rd leo. Nimefilm the city of Minneapolis, Hennepin Avenue leo. What's in Hennepin Avenue leo? Kuna building moja iko hapa, kuna light hapa, kuna construction endelea, alafu 2 years from now the street was not going to look the same, itakuwa different. Meaning hata AI needs updated video ndio ikuwa up to date. So I don't think it will take over. What do you mean take over? It can't. Says movie itabaki, ukiangalia ukiwatch video ya AI si natural kama cinema, labda ita assist kumake, itakuwa yani ita enhance film. I don't think I don't see it at the moment. Juu kwangu it makes sense. Na juu uko very wired now. I don't see it replacing cinema. You need the video, ile actual video. Nairobi saisemeaje? Good visuals. Enter the streets of Nairobi leo, Moi Avenue, make video leo. If you upload your video kwa online, then AI itakuwa updated. So meaning people have to update in video, ndio AI ichukue. AI si camera. So which means it'll work hand in hand. It'll make processing faster than previously. I think that's what it is evil. But sioni AI can replace movie completely. Juu kama ni movie, yani kuna ile natural conversation. Human beings tuko so random. Yani how do you record a conversation? Mimi nikiangalia video AI nasema hata na skip, nasema hata sitaki kusikia. Juu I connect na mimi ni real. Kwa sababu that person you're watching AI does not actually exist. Sijui bado kuna ile connection. Kwa sababu kwa siwezi ongea na authority. Mimi na understand human beings kuna ile internalize. You are who you are from the inside. So what makes you authentic is yourself. Ukiwatch video movie fully AI haita make any sense. It needs to have a human aspect ndani yake ndio ikuwe real. Kana jua kwa sehemu off wata una subscribe kwa Maisha States is not because kuna ile yangu na kama ku run ad sawa. Uza run ad na hiyo. Uchukue existing film alafu incorporate AI alafu it makes sense. But ukisema una run AI peke yake bila updated, AI needs new film to feed the AI algorithm. So I don't know. Stock footage lazima it exist bado. So I don't see it replacing, at least according to me. Mwana. So good visuals, bado kuna job. Bado. Your dreams ziko poa kabisa. So FR Moses Samaje, Eva nilitumia credit union ya hapa. Oh, something nilimiss question. Maybe amemjibu. Job ya truck driver hukuwa easy kupata. Very easy kama uko hapa na uko na license na uko na uraia. Sasa uko very strict to administration. You know who's president? Ni strict. Lakini musa manga long term. Ukiniuliza aje, kuna msali sema jana ati nimeona wase wengi, which najua ni uongo. Wase wengi wamepack truck zao or do thing anymore.
Skiza mse, you can have a degree kuja ufanye tracking kama Virox akona degree na anafanyanga tracking, so in case tracking I die out now kidogo ataingia tu degree yake like do job sawa, lakini you still have the track. Remember that mi nimedrive track moja the whole year na track mbili, moja nimeipark the whole year. What am I losing? I'm losing $2,000 a month track payment. It's true, by the way, I'm losing $2,000 a month kwa hiyo track, 2,200 plus parking, insurance, yeah, 2,300. Okay, naenda kuongeza, it's making me depressed. So I'm losing money. But next year, if things improve, guess what? That's exactly where I left off. I still have the truck. Ni business. Sababu unajua nini uzuri ya business ni nini? Okay, kama hujaijua trick, watu wasema go get a degree, go to school with a student loan. Business kitu moja ni hivi, you make more than you need. Every single month, you make more than you need. Video yangu moja nilipost leo kusema I was making 10,000. Hiyo ni 2 years ago. Naona. Sasa hii kila track mbili mu make double that. Hata more than that saa zingine. Hata kuna haja kuambia bure mnaweza mkosea kwa depress bure. Naona. Ngusa makativi nauliza msee. Na kama niko broke kwako kweli, do I look broke to you as a business owner? Oh man, I regret I should have just gone to school. Maybe, oh my goodness, I should have gone to school. Do I look broke to you? No, I'm not broke. If I do, maybe, yeah. Maybe you're richer than me, which is okay if I look broke to you. But do I look broke to you? No. Small business owner. Small. That's a big deal. Small. No. Business, you make more than you need anyway, every single month. Ile effort yako inaenda mbali sana. It doesn't just stay there. Inaenda mbali. So if you get a degree, get that degree. Good. Come on your time. I'm sorry. I don't know. Come on your time, get degree. But move on usemeaje, get degree yangu, so I want to start my own business. Nikisema tracking simanishi just driving the truck as a job, namaanisha you own your own business, you determine your destiny. Unaona, mu buy vitu sasa kama unaona TikTok, how much is this microphone? Example, how much is this microphone? Nili buy cash. How much is the microphone? Kuna DJI hapa, how much is DJI? 350. Hii hapa hivi alone pekee ukiangalia hii ni $1,000. Do you think ningekuwa na job ningebuy microphone? Kuna phone hapa, hii ni iPhone 13 maybe. How much is iPhone 13? Jiulize hivyo. The business is taking care of me. So kama ningeingia chuo, yeah, you can get there too. Kuna career fulani specific. You have to be the first one to get there ndio upate hiyo job. Kuna best yangu najua mmoja hapa hivi, yeye umekama $250,000 a year na job. But do you know how much experience she has? Ni dem, by the way. Mademu samanga wajui ni dem. Akona experience juu na ukiangalia kama atakubali ni mu-interview. I don't think so. But maybe atakubali ni mu-interview. Yani ukimwangalia why she's making $250,000 a year is because ameinvest na vitu mob. She never any hustler. Alimaliza degree ya business, anadoingi hivi, ako hapa hivi, ako na training hapa, ako na business, $250,000 a year. Yani ni hustle. Seti amekaa na ngojea tu akiwatch TikTok alafu ana comment, hata understand video. Kama naweza kubali zamwambia ni mu-interview. Sijui kama nakubali, na try. Na ni mother na watoi 4. Sema nini bana? Mother na watoi 4 anadoing job, ako na tracking company. Are you kidding me? Anajijua. Okay, acha tuachie hapo. Ndamtoalisha mob sana, tuendelee. That's what I'm saying. Ni unafanya bidii. So kusema ati na get degree alafu ni nyamaze. You're kidding yourself, man. Don't do that. No. Get degree. Sawa, if you're young enough, get degree. Anza business. Ile business mujua, what I understand, ukuja kwa hizi streets za Maisha States ni tracking. Kwa nini? Kama mjui Virox iko wapi? Sijui kama Virox bado yuko. Watu live, watu ingia wakitoka, sijui kama bado yuko. How much do you get paid an hour, by the way? 1 hour tracking, $125. Una track 2, $250 an hour. Una track 3. Niambie, best yangu una track 9. Hata hizi ingia hapa, doesn't really have time for YouTube. Yanaambia, oh Albert, thank you for doing the YouTube channel. Doesn't care. No. Kuna watu wana track 9, wengine kuna 5, wengine kuna 3. Mimi ndo nina 3 alone. Na mimi 3, wife akona degree na you drive track yake mwenyewe. Unaona? You determine your own destiny. Aungojee ati msaka mkukuhuka ati, oh I'm going to get a degree, then get a job. Alafu sema ati, alboyo ni uongo. Track inaumiza wase. Okay, sawa basi. Wewe unajua mob kutuliko. I understand that. Kila mtu ana perspective. It will take you a while to understand. But I can't explain my whole life in 2 minutes. Lazima usemaje, video zangu ziko scattered all over the place. Jaribu kusemaje, wacha niende ni watch video za Albo zote, alafu ni kama up na question. Muulize, ulibayangaje track ya $240,000 kwa pay off?
wife akona student loan, wife 70,000 hivi 90,000. Naona akona student loan, by the way, si ati pay off. Alimwambiaje the quickest way ku pay off his student loan ni kuanza business yako. Akasema whatever, bado you regret. Naambia hapana, sikiza, the quickest way, juu kusema uko na degree, by the time unafikia hiyo mshahara ya 20,000 a month ni maybe 10 years from now. Unaona, unasemaje this is the ideal, in your shortcut, alafu nafuata shortcut. That's what I did. Ni kama una override system. Unaona, mimi nasema kweli kabisa, vitu mungu kama nikaangalia the things that nimekuwa able to accomplish juu na do business ni mob sana. Niko na dream ya kudo podcast. I just have a dream, I'm going to do a podcast. Kwa nini? People are asking me questions and I don't know how to answer them on the fly. I have kids, I have a business to run. Wacha nianze live. Okay, nianze live. Nasema, what do I need for live? Nili build pole, by the way, but everything gonna cost a lot of money because audio system yangu ni sijui, hata sijui. It's a joke. Often I'm just because I'm driving truck and making mistakes while running a business, ni better than it, because employment iko very predictable. No, predictable. Iko to straight line. Unaingia job 30 days, unarudi home. Comfort zone. If that's your comfort zone, sasa. Kumbuka wale wasewaga wana take hiyo step kuingia business, they are more than wale wasewaga wana do nini degree. Always. No, always. So sijui nimefika wapi, hebu tuone kwa TikTok cam. Nimesahau TikTok cam. So green card kuna mtu anaitwa Brit Simon. He is well versed. Oh, that's good. That's good. Kama kuna mtu anaongea juu, enda kwa social media, look for people who they are really good at that particular thing. Alafu follow kabisa. Mimi nasisikia uchungu. Why? What do I have to lose? No, hata mimi saidi shajua mtu mgeni. I'm going to follow the same guy. Green card. Lakini ile suppose you win green card kama mimi didn't have any information ki apply for green card, nili apply hata iko computer based, iko paper based. If I get green card, do I really need to apply for the green card again? Ever? No, I don't need to. It's a one-time thing. You should apply. Unless tufukuzwa hapa even easy my administration, but then Canada, I mean, because so experienced as a place, and I'll still make it. You understand system. Nimetoka out of Kenya, najua vile life iko out of Kenya. Alafu uta make it. Ni musamanga hivi, poverty has never been iko still prescribed kwa mtu. Ni mindset. You're never poor. You're just broke. That's it. You're broke. You're not poor. You're broke. Just a little bit broke. You don't have the money. That's a brag, by the way. It's just being broke. So mindset yangu ni hivi sababu it's amazing that mu think vitu through, alafu na follow through, zinakuwa hard in the beginning, then they get easier. Mona. Kuna mada moja mumfuata kila wiki, at least mu watch video yake kila siku. Ni mother, I think ni mother. Aitwa Cody, Cody Sanchez. I don't get you a laundromat. It's really unconventional business, how you can make money with unconventional businesses. So, you're saying choose your hard. Starting a business is hard. Not starting a business is hard. No. Failing is hard. Not failing is hard. So choose your hard. What do you want? Do you want to fail hard? Ama avoid it easy and hard side ingine? It's up to you. No. Nime move now, I say tango 2023. Lakini I think I'm getting new people hawajui lemuongea, so they're asking too many questions ile nishazi answer already. So maybe naanza recap kila kitu again from the beginning. Mi si truck driver, mu do business. I own trucks. From the time nikianza channel ilikuwa 2-year-old, I've paid off one truck. Ni dump truck. I'm home every night. Na watu wanne, na wife, still married at least. Wife, you drive truck. On a degree, you drive truck. Nimwambia, nothing will pay you more immediately than hii truck. Kwa nini? Akona cheat code. Ni mimi. Nili set up. Nilimpatia, hiyo truck ni yangu basically. Juu mimi ndo nilibuy. Ni do yangu. But ni fully 100% here. Anirun na kila kitu. So she owes me money. No, indefinitely. Because we live in the same household, I know where I can find her if I want to. If she doesn't pay me back, I know how to get hold of her. No, the same household, by the way. But she's making money. So work hard na hii truck, pay off your student loan, alafu to save a little bit more, ufanye masters. Ukishafanya masters, then sell the truck. Do truck hiyo kiuzi iko na value. Sell your truck, go back, ingia shule full time. Then other YouTube channel ambiwa say, I did tracking, I did this, I paid off this. Jona, jumi story yangu 100%. Ikikuwa ile job ya factory na Walgreens kwa store, I had debt. Nimesema ukweli kabisa, my debt was $22,000 debt. Consumer debt, gari, all combined debt.
the only thing enable to pay off your debts ni kuanza business. Kwa nini? Because I was making more than I need. Was it easy the first year? No, it wasn't. But it was better than the 2 years for the job at Walgreens. What about the second year? It wasn't easy still, but it was better than no, because I was making more than I need. And it's going to spend more money because I had to pay off my debt. Okay, pay off your debt, life gets easier. Because now when mbele, you don't owe anybody anything. So can you do that with a job? How many ukiangalia kwa structure organization, top management na watu wa chini wapi ni kuna watu wengi wako hapa chini, by the way, so utaanzia hapa chini, but again you're not the one running the business. Ule mtu, that's wasemangaje, a student you invest more into learning than a business owner. Kwa nini? Student you'll get a student loan, sawa, ni kama una gamble with your life. Oh, come here tuende hapa hivi. Student unasema hivi, you're getting a student loan, uingie 4 years from a degree, hauna guarantee after 4 years you will pay that back. Wase wengi au do job 20 30 years ujai pay off student loan. Business utagamble, usemeaje? Kama mimi nisema nimegamble, nilienda kuapply kununua brand new truck Volvo, wakaniambia it's 240,000. Because how much do you need? Kusema you need 53,000 down. I'm not kidding, nililipa 53,000 down. Kama ujai unado kama hiyo maisha yako, I had cash 53,000, hata more than that, by the way. How long did it take me to save 53? 2 to 3 years hivi, plus minus. Una make profit, unatumia, unaenda, you still keep pushing. Unaona, tulibuy how 3 years ago, tulibuy how for the first time. We just had the money. Tukanunua, ili show up, boom, 2 weeks decision. Oh, there's this house, okay, down payment, tukabuy how, ndio hii how hapa hivi, man cave. Hata nimeanza video juu hii how, tulika kwa hii how at least one kaanza video kwa hii how. Ningeanza video before kwa how wengine walikuwa na rent. So unaangalia, okay, should I go to school? It's working. No. That's mangaji. If it ain't broke, don't fix it. What do you want me to do? Go back to school so I can make you happy? Apana? Anyway, Q&A. Na ramble sana leo. Hii video nataka kwa kwa YouTube tena. Kuna hope nianze ya mwisho. Alikuwa nani? Kulikuwa na Streamlabs and Shamals na hiyo. So kuna aitwa nani? Ismail says some jina iko na vitu mob sana. So Albo, the fact of the matter is maju story ya shule ni ufala. If you want money, you gotta work your behind off. Let's say behind off. Zio word. There's a someone laughing kwa shida. Maju ni job na pesa. Mtu huendanga real money maju is found in dirty jobs. Amesema kweli. Sabu, is dump truck dirty? Si vile. Miss, I don't load my own load. So show on a video, at least snip it. So loadiwa, boom, boom. Nambia, what do you want to get? Needs to be radio. Nambia, I want 19 tons of select sand. Boom, boom. 19.3. Thank you. Nishako up. I drive. Where do you want me to dump this load? Or dump it over here. When I back up. Boom. Naenda. The whole day, 6-7 loads. $1,200 a day. Oh, but kuna do a business. I don't care, man. I don't care. You know, my dream ilikuwa hivi. Back in the days kuja hapa States. My goal ilikuwa, ile goal yangu ilikuwa hivi. I wanted to make $800 a week. Ningekuwa very happy. I was very happy making $800 a week. That was my goal. $800 a week. My goal. 2007, 2008. So, did I make 8,000 2008? No. 2009? No. 10? No. 11? A little bit. More than that, actually. You're going to make at least maybe 1,000 something a week. You can dash Nigeria local. So which means I had my dream, nikaingoje ifike. Then finally, nikafika mahali nataka sababu, but guess what? The journey to that ideal was fun too. Kwa nini? Sababu nilikuwa nakufa moyo, but because I'm on the path, najua it can't go wrong. No, it can't go wrong. Mimi nakwambia ukweli kabisa, kama wasisema kuingia chuo. Nikianza tracking 2008, 9 hapo. Kuna wasa walikuwa wameingia chuo. 9, 10, 11, 12. 12 niliattend graduation yao. I felt something kiwaru. Oh man, I was graduate na mimi bado nataka figure out tracking. Washa graduate already. Mbona sasa? I felt it. I'm not kidding. This did confess his story before.
kwenda graduation ya wasee wote tulianza nao, I felt something like ningeenda chuo, ikaniuma kidogo, kisema wait a minute, niko na story yangu pia inaendelea. That's their goal, that's their path, this is my path. Little did I know 2012 after your graduation hiyo nimeanza sahi nikaanza business yangu May of that year, nikabuy truck, nikaanza 1 year bado watafuta job. Man, I had made so much money that I ever made in my life. Nilikuwa na madeni, kasema let me pay off my debt too. 2015 sijai kuwa broke tena, mwona hivyo. Salafu niambia tuningie chuo, I love to, by the way. Ndaanza na GED, nichukue ni show, hey, look at me, I have a GED. Alafu nikuje, oh, look at me, I have a degree. Then what? Then what? Business yangu inaendelea. No. Who gets rich by working a job 9 to 5? Very few people. Very few, by the way. Most people, they get caught up in life. So if you want to make more money than you need, start your own business. Q&A. Imenipeleka mbali. Turudi kwa TikTok cam. Na kamera mbili leo. I don't know how many things nimemissa. Tuanzie from the bottom up. So kuna it worked for them and tracking worked for you. True. That's true. Nimekuwa naye. Nimekuwa tracking how many years? 15 now? 14, 15 kitu kaa hiyo. Nimestick nayo. No. Inanisha poa. So if you can borrow my script, ufanye the same thing, I guarantee you, kuna wase wamekama hapa hivi tracking, wamenipata hapa kama 5 years, 6 years in. They make more than I do. Kidding me? Ni tu kuna ile privacy clause. They don't really want anybody else to know. I'm not, I have friends, kuna Wakenya kama tuko ngapi, 15, 20, 30 Kenyans. Hii Minnesota area hapa hivi. They make more than I do. Hata wanajijua, wanacheka sasa kama wanamwasi. They do. Do I feel bad about it? No. Mimi niwa introduce. Au umetumia their whole skills, double. Unaona? Kuna wasi ni manas, au drive truck. Husband and wife. Wife alibaki nursing because of insurance na watoi na kila kitu. Husband is driving truck. Wanaongeza matruck tu kila siku. Unaona? Kuna mwingine kuna group home, kuna truck tatu, kuna ni diversify how your capacity. Hebu niende kama you complain juu ya do, ata complain juu ya workload, but hizi complain ako broke. Unaona? Example yangu ni gani? My goal was to make 800 a week. So I make 800 a day when I'm working. Today I'm not making any money. I'm actually losing money today. The weekend, like home. But when I'm working, you can a job hivi, at 800 minimum. Mu make minimum 1,000. Gross. Kama unataka gross ni nini 1,000. Sometimes your gross is because of the weather side tunamaliza mapema juu 4:30 3:30 ni kama 1,000. In the summer 1,400 easily. No. Kuna time moja nimedo job na wife, tulikuwa do 12 hours for 2 weeks in a row. Alikuwa anachekia 15,000 in 2 weeks. Same na mimi pia 30,000 watu wawili. No. Ni ganji gani? Oh, but ni business unajua. How long will it take you to pay off 70,000 student loan? No. Na alipangi bill, mimi nilipa bills zote by the way. Yeye bado ako yeye ni akona privilege, no. Akona hiyo wife privilege. Alipangi bill, mimi nilipa. Hiyo by dishi, siku hizi. No. So, Kem, fungua accounts tuongee. Say press Otieno. It's not ufala depending on what major you go to school for. That's true. Kama kuna hiyo unaweza ingia chuo. Useme ati mimi na minimize. Kuna wengine. Ulikam US which year? 2007. Ulikam US which year? Nataka kurudi back to the questions za TikTok. Niko kwa TikTok kam. Sasa. So Albo, hiyo track imelala, si uni andike job when the business is up. Maybe. I mean, I don't know. Do you have experience? Sabina needs experience. Nataka kuiuza by the way. Ama ni keep tu. One of the old guys aitwa Alvin aliambianga, Alvin aliambia, always have a track no matter what. No, always have a track. We park hata kama iko paid off, go to a track. Because sometimes business is afunguka ibaki, that's the only thing you have to go. No. So track imekaa tu, ni ile track ya red, ile Freightliner 2019. Job imepick up August this year, nimekuwa alafu imedie pia juu ile story ya construction yoga seasonal 8 to 9 months hivi. But mimi niko available. I work 2-3 days sahi na winter. Perfect timing live ya maana. Sean, I think so. Oh, thank you. Vincent Hasamaji just got number 1 badge. Narudi back from the bottom, by the way. Cyprian accepted request. Okay, nani mwingine? Kim, inakuaje mkuu? Niko poa kabisa. So Vincent, sasa kama Prezo anasema nursing is no longer considered a professional degree, si heri nikuje nitafute do kwa masomo baadaye. Nursing, hiyo ni
Prezo Mgari asema hivyo. Hiyo imekuwa pass juzi. Hiyo ni specific. More avoid politics. I know what you're saying. Sitaki some story. There's a hint ni hivi. Itanichafua itakuwa nini? Hiyo tisho iliwekwa aje bendera yetu. Hii ni Maisha States. Ni sample Maisha States. No. Kenyan American. Imeandikwa Man Cave, ina promote hii live inaitwa Man Cave Talk. Ndio hiyo. Si mimi idea yangu, ni idea ya wife ali-make ile kama sample, kuna sample kadhaa. Sijawashow watu TikTok. Itakaa opposite though. So I don't know, itakaa opposite. Natumia front facing camera. So nini nyingine TikTok yangu. Nimerudi juu kwa hebu nione. Ulikam US which year? Nishasema hiyo. Oh, ime-refresh. Hiyo track imelala. Man, kuna how many questions? Accepted. Yes, praise. Vincent na Jokle umesema nothing bado iko. Don't kill yourself. Hiyo T-show. Okay, sasa tuendelee. In another life and given 2 options, tracker and dump truck. Pick one. Tanker truck. Captain Maverick. Oh, I can use my other truck for tanker truck. Simona hiyo video ya nani? Video kama umemiss video. Kuna video moja niko naye, ukiona shorts yote TikTok. The whole entire video kwa YouTube, by the way. Aitwa Victor. Victor ako TikTok pia. Yeye ni tanker driver. Umeona? You work same thing. And I don't even have to tell you. Go watch the video. I'm interview. Nakwambia ukweli kabisa. The truth. No. You make 6,000 a month on a good day. 6,000 a month. Take home. Take home. So piga sabu 12, 24 a month. Yeah, ana off season, yeah, in the whole year. No. Niambie. Create his own path. Unaamua, by the way. Minnesota in the house. Kabisa. Rosan Vintage. Karibu kabisa bana. Na kuna Minnesota hapa. Naweza fika states na nichukue loan, ni buy truck as long as I pay them back. Yeah, kuna process, by the way. I'll explain here everything. Believe me, I'll explain everything. Takambia do this, do that. Alafu nilipo ukitaka if you want to pay me. Mostly ni hivi. Ukiambia wase anything for free, people are value. When you kama siku na mabesti yangu wengi hao kwa tracking, they'll never tell you free stuff. You're wasting their time. No. I want a time. I want to procrastinate. If you're not paying for something, you're not procrastinate. Oh, I'm going to do it. I don't know. I'm not sure. So what to procrastinate? Lakini kuwa, if you want something, pay for it. Itakuwasha. Kumbuka, ilikuwa nini? 2 years ago, I was overweight. I was way overweight. Ilikuwa 235 pounds. Man, I had to pay. I paid like 500 a week, a month to lose weight. I lost so much weight, kakamgonjwa. Nikasema, no. I look so bad. Nikakata hiyo program. So sahi, nimegain weight tena. Easy because of kukula vibaya. It's because it's stress your job. So the job is easy. It's not that easy. No, kumake hiyo do. But for you to get from point A to point B, lazima utawork hard. Kuna any choice. Alafu kama weekend una have fun. Unaona? Jana kuna watch watu the whole day. Wife alienda kwa celebration ya family yao ile kama family gathering. Brother yake pia alikuwa na surgery jana. So ilikuwa family thing sama we don't need to bring the kids. Wewe enda peke yako. So nilikuwa na watch watu the whole day. So nimekuwa indoors from Friday. Is that a bad thing? They're my kids. Come on, I don't care. So ni hivyo, una have fun weekend. Alafu if you're making enough anyway 5 days, why do you need to go find a new job? You don't need to. Unaona? Kitambo niko na doing sema, oh man. Alafu nikikam states Uber hata kuna run Uber. Siku hizo watu za backdoor na Uber pia. You can run like maybe unanunua gari moja extra ya Uber, alafu na gari moja personal. Si mimi na gari mbili by the way. Sina gari mbili. Gari moja ya job ingine personal. I don't even know why. No, abundance mindset. Mo think hivyo, abundance mindset. Melaniki to 2001. Abundance mindset. Unakuwa na abundance mindset. Usithink kama things are so scarce, very few have them. Hapana. That's why share information for free because in the abundance mindset. If I share this information, some of you smarter than me, mtachukua information mtai 10x. Then mtakama nipatie credit. Alafu ndio waomba don't give me 25% for the information now. I was alafu niandikie check niambie chukua albo. No. Alafu you'll make me rich for my information. Free. I'm not kidding, it's true. Kuna wasa wako smarter than me. No. Wako better. Any you go to school. I'm sorry. This just somebody to send to whatever path you take. Think yani ile the reason Musa amenakuwa real ni ile people fail to believe these things are true. Sijui ni indoctrination. Asa kwa so indoctrinated mpaka hawaamini ati can I really make 10,000 a month? Yes you can and you will. Naona? Kwa sababu your limitation wewe ndio limitation.
come on, no. Ati niko Kenya hapa hivi sina mbinu, nilete America. I can't. Mimi ndi apply green card. I took a pen and paper nikakaa na green card. Nikasema I know this is a privilege. Do you know why niko na value green card? Nili try kuja states na education. Ile itongaje ile visa F1, ile F I-20 route. Nili failed the first time, the second time. Nilinyimwa visa, rejected, no family ties. You don't seem like you're going to come back. Nilikuwa rejected na embassy 1, 2, 3 times. The fourth time kwenda embassy nilikuwa najidoubt nasema am I going to make it through? Nikaingia pale nikapata the green card, lipa. Yani ilikuwa from the time niliingia embassy mpaka come states, I didn't even believe mpaka nikafika hapo kusema wait a minute, nimecome states. So that's why ni move value green card yangu sana, because it didn't come easy, ilikuwa hard. Tracking, pata license tracking, I failed 3 times. Fail. Na imagine mimi msewa weekendi, niko na job. I was kama I'm juggling 3-4 balls at the same time. No. Nikapass. That's not a value tracking. Sababu vitu ni hard to get. Muzi value more. Mwona hivyo sasa. That's my life experience. Kwenda shule, it was out of the question. Singatoboa. I would love to, by the way. I would love to. Labda one of these days nita graduate mseme, Albert, yeah. Graduate mimi nikuwe kama wasa wengine for that few moments. But getting a degree make you money? No. Utasoma upate degree, then you alone na hiyo akili yako is what's going to make you rich. Si need degree si guarantee. Kwa sababu kama degree ndio mwisho. Yeah, in the 1970s Kenya ikianza, very people were educated. Kama budangu alikuwa aliget degree while he was working. To adults. My dad akona master's degree. Akuipata tukianza maisha, alikuwa na high school diploma, akalan vitu, unaona. People ilikuwa population ilikuwa less. Sasa kuna more competition. Unaona hivyo? Lazima sema kama if you're highly educated na Kenya, sometimes take your sacrifice. Jitoe hapo utafute job place nyingine. Just kwa sababu kama na compete mko SSG 200 na kuna job 50, chances are uta lose. Unaona? Utapenya tu through. So create your own path, abundance. Hakuna ati a piece of the pie everybody has to eat from the same plate. Create your own plate. No. Kind of makes sense. Create your own plate. Mi peke sifanyangi live hapa hivi. Musema kuna ile because of my losses zile mu gonna lose. Musema if I'm gonna do anything ndai max, yani mu overcompensate kwa everything. Na do to live moja na Kiswahili hapa hivi. Niko bonga English niko na maybe 100,000 subscribers. That's true. But sometimes the information na share ni information ya watu wengine. I'm not so creative. Why invent the wheel kama wheel iko already invented? Hakuna haja, naona. So chukua hiyo the same wheel, so we translate into Swahili. Bad Swahili, by the way. Me see the best. Everything mudu usemaje ndakuwa more classy. Nda shoot na 4K. What are my challenges ya 4K? You need a computer with more memory. Nda buy your computer. Kama nili upgrade computer yangu 2 years ago. Hata si yangu ni ya wife, by the way. I'll use everything ile quality kwa sababu kama nili record video 2 years ago na sai bado ina meet ile objective, I'm okay. Naona. I'm over and above average. Wasa wengi, they don't even want to think about that. Okay, then be the guy that you work for everybody else. But very sure kama unawatch video, akili yako iko overdrive. I'm pretty sure. No, huwezi kuwa tunawatch video alafu uko average, uko above average. You know. Sema, man, I want to do crazy. Like on microphone kama hii, no. Musamanga hivi, if I need, nikiambiwa, this is not the best microphone for nini leo, nasema I'm gonna buy one soon. Sasa sina microphone, niko na hii hapa hivi. Niangalia, sure, niko na hii bado imekaa hapa hata itumiki. Naitumia bado ni ya podcast. Niko na kama 3 kaa hizi. Unagona need, unasema aje, I have a need, unaifulfill. That's what makes you grow. Also bangaji is like you're running when nobody's chasing you. Kitu kaa hiyo. I don't know where the quote was. You're always running and nobody's chasing you, but you're still running. No. Which means when the actual thing comes, umezoea kurun, kama Paul marathon, you run marathon, Paul, unakimbia, yani uko already fit. Mwana hivyo. Q&A bado, nimerudi sana hivi. AI tools is just use like the internet. Okay, sasa, wacha sijui kama nimemiss any question. Kama nimemiss question yote TikTok mazee, TikTok come. Sorry. Uliza swali tena. No, reposted. Uliza swali tena. Paul Target. Hapana ni Paul. Sema jina yake ya mwisho, hapana. Ule Paul ni interview. Ule alikuwa Dubai UAE. Kimbia marathon, by the way. Kimbia marathon Paul. Alikuwa Dubai, tulikuwa naongea na yeye before kuja States, ako Dubai.
akamstate akanipigia simu, bwana nikumbuka, ni Paul. Musave namba ya watu, ukinipigia simu na save namba yako. Sasa Paul tuna drive track na yeye, unaona, Paul tuna drive track na yeye kabisa sasa as we speak. Alikaa na mimi for 2-3 days, akaenda interview, poop, he got a job. Sasa nataka kumpeleka the next phase anunue truck yake. No, before driving truck in states, were you driving in Kenya? Zero. No. Got to job multiple hauliers. Wako na matruck zile Mercedes Benz Actros na Mercedes Benz amesahau jina nyingine, sijui Powerliners, kumbuki hiyo jina, Mercedes Benz. Nimeanzia trucking hapa states from day one. Zero experience, absolutely zero. Mona green card application, have they opened or not? Bado haijafunguliwa juu fuata nani, Lucy Mwangi USA, plug. She's doing a good job. Come on, no. Hatujai meet naye personally, but she's doing a good job. Just go follow her. Muulize maswali, mpatie, if she's willing to share, utammotivate ukimuuliza maswali. I think ni Lucy Mwangi USA, ako TikTok, ako YouTube. Sawa, utakwambia she is up to date na hiyo. Alafu hiyo ungekingoso pia, si kama mimi Kiswahili. You are in which state? Mimi naishi Minnesota. Sema waswatito otanichiu Minnesota original. Kuna organic food uko states ama ni processed food tu? Iko, ni more expensive, so you need to make more money to buy organic. Kuna Whole Foods, hao za organic. Kaa ndizi ni $3 hapa, uko ni $7. Mkate ni $2 hapa, uko ni $10. Nini organic ni more expensive. Are you going to retire back in Kenya? Maybe. Kenya ni very good weather. Very good weather. Mwambia watoi wangu, you guys have no idea, you've never been to Kenya. It's like it's summer throughout. You February, you baridi ya nini? Baridi ya July. Hiyo si baridi. That's not hiyo ni spring Minnesota. No. So ni Minnesota. Yeah, ni Minnesota. Si ni Minnesota. Mine. Ni Native American language, by the way. Si English. Ni local dialect ya watu hapa hivi. Waitwa the Dakota tribe. Dakota, Nakota, Lakota. Kuna wale Ojibwe, hao ni Native Americans. Most of the names za hapa hivi Midwest ni original names za hapa hivi. Minnesota, Iowa, hiyo ni original name, tribes. Cherokee, unaona. Cherokee walikuwa weusi, black people, black Native Americans. So si kila mtu alikama hapa kama slave, unaona. Driver wa Kenya amequalify kuwa professional driver huko. Driver wa Kenya. Yeah, you can. You see, truck driving, see hard, by the way. See hard sana, believe me. Kama nikiingia, I had to learn how to drive a stick shift. Ile ya US. Ni different na Kenya. Kwa sababu stick shift hapa hivi, una double clutch. Ile una engage gear, clutch, gear. Okay, number 2 ni clutch, out, neutral, clutch. So ni double clutch. 1-2, 1-2. Siku hizi, gari zangu zote ni automatic. So it's easier than it was before. So kuja kama truck driver, ni ile tu ile special awareness, una learn kuturn na kupass test, that's it. Alafu kama dump truck is very easy, ni kama straight truck, naona haina shughuli. So I'm a clinical officer, iko job huko, utai-switch, itakuwa kama nursing hapa, everything I don't know, I'm not in the medical field, but I'm pretty sure you'll find something. Medical, kuna career fulani kama ya medical side ni recession proof. Kwa nini? People always get sick, people need care. So kama uko anything medical, you're on the right track, you'll be okay. Hata usiulize maswali, kuja tu alafu uone. Umeona? Alafu it pays good too. Sawa, nikinunua truck moja ya kwanza, how much net profit should I expect net after kulipa dere? Ukinunua truck ya kwanza weke dere, brawl, don't even hire a driver. You're wasting your time. Utaangusha business. It's like you started your business to fail in 1 year. Sasa manga threshold your business is between 3 to 5 years. So if you're going to start a new business, to be on the safe side, ile tu nisemangaje, conventional wisdom, run the business yourself for 2-3 years, then ikisha stabilize, then hire employees. Your tracking, iko so hands-on, you'll be losing money. Your driver will make more money than you will keep if you hire a driver. Na hii condition, unless una track 5 from the start, 5 trucks, then you're okay. You can hire 5 drivers from day one. Juu kuna 5 trucks inakuwa considered ni fleet. What happens na hii job sufanya, when you have 5 trucks, una eliminate so many middleman expenses. Juu kuna fleet. But when you have 1 truck, you have to attach yourself to somebody else's fleet. So you lose some percentage.
ile unalipa fee ya dispatch. But if you have 5 trucks and more, una eliminate middlemen because you go directly to the customer. That pays you more money. Nimesema hivi example, kama si ulipwa kama 125 an hour, mi niko na broker, hiyo ni truck 3, sijafika 5 bado. Hiyo goal ni 5 by the way, if I'm going to pursue this, that is. But ukianzia, if you have 5 trucks from the beginning, unakulipa maybe 200 an hour, 250 an hour, so ni double. So niambie hivi, piga hesabu yako, if you want to dream right now, if you really want to dream right now, uko na 5 trucks, sababu this is how I think, lazima uthink na ile outcome. By the way, kunanga story, if you're going to do something, musamanga hivyo, if you're going to do something, lazima uangalie outcome ni gani. You're not going to waste your time. Mi sifanyi tracking because naambia yourself, no, kuna outcome, I want to make money, so lazima kuwe na outcome. So useme hivi, if I have 5 trucks, boom, okay, turudi tuseme $200 an hour. Okay, hizi trucks nakimbia averagely 50 hours a week, so hiyo ni 50, 100, 200 hours a month, alafu nalipa 200. Naweza piga hiyo hesabu kitaka, how much are you making? So, unalipa 200, you have 5, kuna fleet wewe, 200 an hour times 200 hours. Mona tell the movie, hiyo ni 40,000 a month. Truck ngapi? 5 clean. Aya, lipa madere, each dereva kama kwa wiki tuseme kama ni 8,000 each, juu amekimbia hizo hours, so hiyo ni 888, 8 by 16, 32, toa 32 hapo hivyo kwa 40 a month. Mwana hivyo sasa, so you're making less than my driver. Kwa nini? Because kuna 40 na mwalipa 8, 8, 16, 32, so nabaki na kama hii hesabu iko wrong kidogo, I think so. Wewe kuna make maybe 7,000 juu unalipa hourly pia, 30% of how much they make. 8 nimeenda on the higher side, maybe ni 7,000 hivi kwa 50 hours. You decide how much you paying them, $40 an hour, kitu kaa hiyo, alafu una make 200 hivyo, piga hiyo hesabu, alafu kimaji useme okay, I want this outcome, sababu the way the things work ni hivi. Unaweza kuwa na dream yoga hivi, unaangalia, this is what I'm doing from point A, I need to have 5 trucks and make this much, alafu seme sawa, nishaona outcome in your vision, your mind's eye, then unapursue your goal knowing that hiyo ndio goal. Chances are by the time una achieve your goal itakuwa more than your story. Nimesema vibaya? Nimesemaje? 40 hours times 160 hours a month, and hiyo ni how much you piga hesabu. Hiyo ni madere if you're paying your driver 40, which is really good rate, sababu kwa labor the last 2 years ilikuwa 35, sasa ni 40. So alafu ni job ile, you'll know how to do that. Technically nivi, if you have 5 drivers and they're all driving your trucks na umeka home, inakuwa passive income, because there's nothing you're actively doing to make money. You want to create opportunity in your passive income. So meaning, kama una hiyo degree yako, you can go look for a job, but lazima ucreate 5 years at work first before move kwa job. Mwona hivyo? Si joke. Retirement age ni ngapi US? I think ni 65, but trucking you don't retire. You drive until you can't drive anymore. You may neglect YouTube to record YouTube camera. So Albo, the fact that the matter is maju, okay, niko shamaltana hiyo. So what if you lease truck? Don't lease truck. You're wasting your time. That you're paying somebody else. It's my even short ya kumeka do kwa business ni ile, una eliminate all the middlemen. Naona all of them, unawatoa kwa list. The more I introduce middlemen, the less money you make. Naona the more I introduce middlemen, the less money you make. Ukisema if you have a insurance, uko na fuel, uko na dereva, uko na sijui leasing fee, uko na sijui the more people you unaongeza kwa hiyo in middle yako, you lose more money. Goal ya business iko eliminate every expense in between, uko na straight shot, then you keep more money. No. You're not losing money. If you lease a truck, you're planning to lose a lot of money. Kuna besi yangu mmoja itwa size jina yake, akona lease truck, tukamit na yeye. Kamza of course najua lease truck imeandikwa lease, juu jina yake ni temporary hapo hivyo. Kamza how much do you pay a month kwa hii lease? Kasema $6,000. Nikamwambia my truck payment ni $4,000. Na hii truck ni yangu, and I'm going to pay it off by September. Tulimit na yeye August hivi. Kaniambia really? Hata sasa yana plan kununua truck yake mwenyewe, because basically the whole year he was losing $6,000 a month. Ingekuwa half of that. Naona proof I will go at 60 years.
you don't retire. Kuna wasako 80 on a drive truck bado. As long as you can see, you can hear, you're good to go. Job ya garage inaweza kupa pesa pia kama truck. Hapana. It depends Master Gabu. It depends what you do. Kuna variations. The only thing ile uko na business yako, unaona. But equally cost of living US ni higher than most places. So ukiangalia kama $45 an hour, Kenya is a lot of money. Hapo itakuwa not a lot of money, but still ni kitu decent enough. Unaona. Utafanyia msee kazi hadi lini ndio ubuy truck yako? 1 year imetosha. Sababu kuna something called credit system. When you're utilizing credit, una build credit, bank inaona you're doing the right thing, they'll give you a loan based on your credit score. Sijui kama yuko Kenya, by the way, credit score. Sijui hiyo ndio inasaidianga hivyo. Haiwezi make sense ka iko Kenya, sijui ka iko Kenya. Something called credit score. Ile your credit, your worthiness, your credit worthy. How well do you pay your small bills? Because if you're good in paying your small bills on time, the bank itakutrust to give you, if they give you more money, they know you will pay it back based on your credit score. Kama credit score yangu yoga 800. Msako sasa anajua inamaanisha nini hiyo? 800 ni nini? Ni excellent. Moga na excellent credit score. Nishakuwa na 500 before. Kwa nini kuna 500? I didn't have enough money. I was broke. I wasn't poor. I was broke. But moga na 800. The moon maintain hiyo 800. So ina open opportunity. Wow, hizo swali zinakambio. Hiyo story ya FIFA volunteer, ebu angalia chances za kupata visa. I don't know much about FIFA, by the way. Niende kwa out of my scope ndio understand. Umeona? Zinakambia sana. Ndio imeanza sahi. Albo, your life is super informative. Best way to get to US now. Number 1 ni green card. Number 2 kuwa na girlfriend akuoe, alafu mkuje akufailie. Lazima kwa American citizen. Hata kama ni Mchinese, hata kama ni African American. Ukiolewa number 2, number 3 kuna ile ya job, but hiyo imekuwa very thin. Ile HB1 ile unakam kama a specialist, unaandikwa na job, but hii administration wame increase your pay to 100. Any things change over time. Naona. Ni link na job ya dere. Lazima ukue hapa ali, lazima ukue hapa. Siwezi kubring kutoka Kenya. That's not iko outside my pay grade. Mimi siwezi, naona. Lazima ukue hapa kwanza. Will I speak good English like yours? Into the yeah. I mean, wewe mimi siku hizi watu sema niko na accent, nasema yeye ni uongo. Ukiongea English si wasana ingilia huko hivi ati nasema community. Ni community. Yaani ukiishi hapa hivi 2 3 4 5 years utaswitch accent ina sneak itakushika tu. Wewe utaona tu unasema amesema 30. Believe me, mimi okay, suppose hivi besides hapa live sahi nikienda upstairs 100% kizungu. So lazima niwe kizungu ile tunaelewana. So usema ukiongea the more unaongea Kingoso ya America una change juu so unaanza kupronounce vitu differently. Kwa nini? Because when you go to Rome, do what the Romans do. Ina catch on wewe. Sahi niko very suspicious. Come Kenya ndajiuza. Siwezi ongea vile naongea kitambo juu the last 10 years naongea kizungu ya America. Ni hard ina stick tu polepole, inakushika tu polepole. Unasikia amesema nini? Amesema community. Kwa nini? Ina come tu, unaona? Na ukikuja na visit mtu atafanyaje? Nililink na job ya Ali invite basi ya visit ni dike tu ni link na job. Ebu explain kiasi about creating a credit card. Master Gabu ni credit score. Hata siwezi explain. Yani I can't even explain. Ile the best nasema ni hivi, uchukue simu iPhone kama hii na kampuni ya simu. So utaenda usemeaje nataka iPhone 17. So how much is a new iPhone? I think ni $1,200. Alafu sema sasa I will buy the phone for $1,200, alafu nalipa every month $100 for 12 months. So if you never miss the payment, every time you make a payment, your company cell phone ina report kwa credit bureau. So ina bill credit yako over time. So the more you do it, the more na bill credit inakuwa high. So having a good credit score inaambia bank, even if they don't really know you, that you have a history of paying your bills on time. So someone, I'm thinking of buying a truck. I say, how much is the truck? Brand new is like $200,000. So no, I'm buying a used one. How old is the used one?
who are you buying it for? Useme kama ukienda kwa dealership inakuanga they're more convinced because bank doesn't want to lose its money too. Waangalie credit score yako kwambie, well, we've analyzed everything, underwriters want maybe you need 20% down. Kwa nini? Ndio ile wa guarantee if you miss a payment they already have their interest paid in full. Alafu utapewa track. So every time unapewa opportunity ya loan, kama mimi kuna track moja nilibuy ilikuwa 19,000, track yangu ya pili nilipay off less than 1 year. Boom 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 paid. Mbona hivyo? Kwa nini? Juu nilijua hii ni privilege. Singengojea. Track ya tatu nilipay off pia hata before 1 year. Track ya 4 ndio nimetake so long kuilipa. Track ya 4 I think niliuza. Ya 5 I don't know how many tracks I have so far. 7 maybe. Nimebuy 7 tracks since nianze tracking. 7 tracks altogether. Unaona? Hizi swali zinakambio. Which is the best way to move to the US? Kuja na green card ama job? Uko majuu, si ndio? Uko majuu, si ndio, Viki? Niko majuu. Niko majuu ni wapi? Ni hapa hivi ama hapa? Hapa ama hapa? Niko majuu. Nimetract wase wengi. Talk of visiting visa again. Visit visa ni temporary. Hiyo ni an immigrant. You have to go back. Ukija hapa lazima uende back. So kile advice ukam visiting visa, for example, uqualify, jaribu kutafuta something that will make you stick around. Kama endo apply for chuo, uende show up, kila kitu, alafu urudi, useme kuja apply alafu rudi Kenya. Alafu ndio because you have the visit visa, you have 5 years. You can always travel back and forth, try to create your opportunity. But it's going to cost you some money. So lazima ukomejipanga before you do hivyo. Hiyo example ya credit score, mtu hulipwa always tax juu ya hiyo credit umechukua. Ni kama interest. Every time you borrow, suppose you borrow $10,000, utapay back 12,000 because they have to make profit. Because you're using somebody else's money, they have to, you have to pay them more money. Mimi nikukilend pesa kama 10,000 leo. Alafu I don't make any money. Ile vile yao Islam yoga itonga halal, ni halal. Si yani au loans zao zinanga interest most of the time kwa bank zao. So ni kama unasaidia mtu, hiyo ni different. But hapa hivi, if you're using somebody else's money, for them to give you that money, you have to pay them back. No, because their money is working for them. So you're the one who's paying for that. No. Buda, ongea vizuri bana. Chief, aje bana. I don't know what I should talk about. No. So ukiniambia how to talk, nasemaje sasa? Vipi Albo? Hope uko poa. Ndio nimejoin. Niongee vizuri aje bana. Siniambie how am I supposed to talk? Hiyo watch yako ni gani? Hii ni Apple Watch. The Apple Watch ya last year. Si ile expensive, ile cheap too. I mean, ni Apple Watch too. Si big deal. Sijui tuaje. Apple Watch ya last year tuaje. 17. Sijui. Ni Apple Watch too. Wife alibuy, si mimi. You buy. Akitaka kubuy kitu, when my wife wants to buy something, alafu ana feel guilty, you buy mbili. Na buy ya moja, alafu ana buy yake. So, bribery. Ni bribe. Niseme, you're just wasting money on unnecessary things. So jolibai lazima nivae. Apple Watch inasaidianga. So kuna mbili, kuna yake na yangu. You buy vitu mbili. Kama na feel guilty, that is. So appreciate your talk, bro. God bless you. Chief, how do you change HB1 visa to citizenship? Gava itakwambia. Ukienda kwa website ya Gava itakwambia how you change. Ama utahire lawyer, immigration lawyer, atakwambia exactly the process. Ukuja hapa hivi kama kuvisit, usikae tu, if you come for graduation, juu kina mother na mbuyu walikam kuvisit, alafu mother kabaki, nikamchange ya status, nitumia lawyer, immigration lawyer. Mbuyu alirudi Kenya. Ndio baadaye mbuyu saka come sasa. Alafu wakapa 5 years wakakuwa raia na wote wawili maraia, mother na mbuyu. Na the whole family ni maraia siku hizi. So that's what you do. Umeona? Ina come to territory. Hiyo ya kufanya marriage na dem na citizen, how long will it take her to take you to the US? It depends. Kama mnamjua already, it depends. Lazima tu mumitu hiyo msee kwanza, unaona? So kila mtu akona deni juu ya building credit score. Si kila mtu, kuna so pay off good. Lakini sema hivi, if the world system runs on credit, chances are you need to know how to utilize credit to your advantage. That's what I do, by the way. Mufanyanga hivyo. Mtu bianga deni to my advantage. By the way, kwani nilitoa wapi track? Mimi nilitoa wapi track? Deni. Nipataje license? Deni. Hii hao ni deni. Kila kitu ni deni, by the way. You have to know how to use debt to your advantage. Sawa. Even mufanya hivyo. It's another skill altogether. Utalan pole pole. But if you're really intentional, you'll figure it out.
Jumini za ndani buy truck brand new leo na deni. Ndapewa hata zero down sahi. Kwa nini? Unajua exactly what they're looking for. They want a business plan, history of business account. Unaangalia zile kama unawaki ile, yani kama unasemaje, you find what they need, alafu una reverse engineer. Unaona hivyo? Kama usemaje, if suppose you want to make 10,000 a month, jiulize, how do I make 10,000 a month? Useme, okay, I'll start my own business. How am I going to make uanze business yako in reality upate make 3,000? Ujiulize, what things did I do last year that made the 3,000? And what things did I do that lost me money? Alafu nasema, okay, wacha ufine tune, useme, I need to hire 3 more people. Una hire 3 more people. The following year, you could even end up making 15. So this is your goal, then you reverse engineer your goal. Believe me, you are kwangu 100%. I'm only 110% sometimes. Mu reverse engineer everything. Na reverse engineer. Ina work kama magic. Every single time. Reverse engineer. That's also, I don't even have time to go to school. I would love to graduate. Ile tu ceremony. Ile, I feel good about myself. Oh man, look at me. But that's it. Inaishi hapo tu. Ile once you graduate, then what? You have to use your knowledge ile melan kutafuta wengine mob. Mwana hivyo sasa. So ina keep moving. Nilisikia some government contract requires low mileage trucks at most 15 years old. Yeah. That's true. That's a move by brand new. You won't lose, Brawl. You won't lose kinua truck mpya. I'm telling you, man. You buy truck mpya, best experience ever. I'll do it again on a flash. Actually, next year I'm buying another truck, probably. Mona, I'm buying. Jumoja got paid off. What will happen if you have a huge loan but decides to relocate? To relocate back to Kenya? Oh, they'll find you. Oh, they will find you. No, that's crazy. Face recognition software. Hakuna mahali unaenda siku hizi. Unajua CIA kweli wewe? CIA waga 20 years ahead. They'll find you. Believe me. Hiyo si shida. Alafu unajua you're more valuable than your money. Kama ujui hivyo. Labda watu wajuangi hivyo. Your life is more valuable than the money. So if they find you, they'll use your life to make them more money. No. How did you use lawyers for your mom to stay in the US? Niliuliza advice, unawaambia yani si lawyers, ni lawyer tu. Ile, because I'm a citizen, ili sponsor my mom kama citizen. So they'll walk you through the whole process. You'll pay them a lot of money though, but it's worth it. End goal. Well, yeah, this is my goal. Reverse engineer. You'll get the results. Ukijua nataka ploti. Okay, how do I get a ploti? Ni 300,000. Okay, sasa reverse engineer. How do I make 300,000? Alafu narudi back nasema hivyo. Even the mufanya vitu zangu, reverse engineer. Hizi maswali ni mingi. Wow. Leo na wakad. So, there are travels. What's your thought about film industry AI? Oh, nishajibu hiyo already. Uliuliza TikTok. In 5 years. Uko poa kabisa, you're on the right track. There are travels. Hey mzee, ebu ongelea juu ya plant operator. Hiyo ndio wera yangu mtaani. Plant operator ni construction. Nimesema hivi kama msa kusikia. Ukuwa na ile plant operator, whatever you call that, hapa ni construction. You just call construction. Ile you operate construction equipment. Minimum, I'm going to be honest, minimum ya plant operator ndio tuelewane. Minimum ya plant operator ni $45 an hour. How many hours do you work in a week? Average 10 to 12 hours a day. Maybe it's about 10 hours. So pia kuna weekend jobs, Saturday for 8 hours. So piga 10 hours, 50, alafu ongeze 8 hours, even 58 hours. Almost 60 hours a week na $45 an hour. Starting. Ukiingia leo kama brand new everything. Actually, construction. Kwa nini? Actually, construction iko in very high demand. Because kuna job mingi za kufanyika, they have less people. So if you're willing to pata njia, maybe somebody that create your programs from maybe the legislature, because kuna hiyo need. The people who are doing they're aging out. So they need some replacement. I think probably it'll come soon. So if you can operate equipment, ile unajua dozer, loader, starting salary through union jobs, $45 an hour. It's like 100, 150. I don't even know. Niliza mmoja Mwethiopia akaniambia, when I first started, they were paying me $45 an hour. I was like, what about now? Akasema 75 sahi. Back on deductions, you work through union. Still, it's good money from 45 is good money, by the way. Either way, all around, it's good money. Starting off, wacha mchezo bana. Do you plant operator? So next summer, ukibuy another truck, nipe job before I start driving mine. Kama una experience bana, unajua ndakupata interview.
hata kama ni best yangu. Ukam interview, ufail, too bad man. Sawa tu. Unaona? Come interview. I stopped trusting you and watching. This just I stopped trusting you and watching something. This just content. You don't receive calls off live. You are a different person. Nani asemaje, comrade. I'm not doing this officially. I don't really do this officially. I do it out of my own time. So if you want to call me, my number is available. You can call me. Lakini, disclaimer, I'm not a professional. I don't really need your money to do what I do. I do it out of the goodness of my heart for free. So if you want to call me, I'm not available. I don't really do this. Is not my main gig. Because I mean gig yangu. Hapa tu mushe information. If you want, I can lead you to the right direction. So if you stop watching me, I don't lose anything if you don't stop watching me, because I'll still make videos. Unaona hivyo? Mse wangu. Sijika unasikia vibaya. You don't have to watch me. I don't ask you to. So if you come on a feel vibaya, my phone number is available kwa YouTube. Kawa Sawaji Wangi. You call me when I get time, I'll call. Sababu si mtu mmoja, unajua, you think maybe it's you alone unanipigia simu. Kuna wase wengi sana wanipigia simu. So if you stop watching me because you're not so happy, you didn't pay for anything. It's free information anyway. No, you can take it or leave it. So it's okay. But because you're commenting, probably you're watching. You don't have to. I see benefit anything can you watch. I'm serious. I don't really benefit much. You can watch. Neither to na share information. If it works for you, use the information. Lafu seme, I can do this. Watu wa majuu ni advice tupu. When it comes to real actions, you backtrack. Mnaiva, but ana complain bado. The fact that you're complaining about the information, I think problem ni more to where than mimi. Albo ume delete text zangu. I don't think so. Ume delete text zako. Nile mu get so many texts na niko na minimum time ya kuanswer zote. So I'll try and answer as much as possible. Mara mingi para question ya the reason move for hapa hivi ni live Q&A is because ile question unaniuliza ukisema hapa live itasaidia wase wa 6 at the same time. But if you keep texting me, it's exclusive. If you're paying me 120 an hour to talk to you, exclusive, I'll make time for that. But come on, in free information, in free information, Mona. So I can't really. How do I help you? I don't think. Do you think I can help you? Mimi mwenyewe. Do you think so? Do you believe I can help you personally? I can't. Sabu mimi mwenyewe, I'm trying to figure it out too. Unaona hivyo. Nilisemaje, overall, mushe information ya tracking ndio anybody else ajue these things are possible. Unaona? Kama a living example. Kuna sasa sema hii story ya Jaba. Sawa. Unaona? More power to them. Unaona? Au sema kusema mimi ni story ya Jaba. I'm still driving truck. I'm still making money. I'm still raising my family. I'm investing in stocks. I'm going to retire by 55. Goal yangu iko right on track. Ile tu kushare information. Wase wengi ushare information, by the way. It depends. But I do it for fun. Kama hujaijua for fun. I feel good watu wako na information in advance ndio wajue exactly how to plan their lives. If you think I'm a problem because I didn't call you back, kuna wase karibu 50 the reply last week alone. No. Nakufikia maybe nakufikia, alafu utashangaa. Utasema hivyo. Ni time ndio hakuna. No, hapa ni Sunday peke yake niko naye. Only Sunday. After this, I'm back to being a full-time parent. Niko na 4 kids. No. 4 kids and they go to school every day. Kuna homework, kuna nini, kuna business. So that's why I'm saying money free. Kama ningekuwa na ile membership channel, ile one-on-one, people will be paying for that. But do I really want to do that right now? I don't have time. Maybe in the future nakuwa na one-on-one. So usikasirike mse. I know, I don't know why you're frustrated. You can do these things. See mimi, obstacle mostly ni wewe mwenyewe. When you're getting stuck, that's a good thing. Sabu, most of the things, nilifanya hivi, I was applying for schools in America. F1 the first time, nika fail, nika apply green card, nikapata. I'm not saying that's your experience, but nikapata green card nili value because najua it comes out of failure. To get CDL license, nili fail, nikapata license. Kuipata nika value because it didn't take so long to get there. So 254 ni comrade scorecard. Believe me, if you're frustrated, chukua your energy, iweke positively and see what happens. 2 years from now, you won't even believe yourself, the things that you were able to accomplish. Mwangale nyuma sema, is this really me? It's stupid. Yani I can't believe it. No. Si joke, by the way. Unafikiri ni joke. Musema, mimi mswaisili, by the way.
Easily see it in the upper class neighborhood, ni middle class, regular, hata sijui. Unaona? Mimi so Easily. Tunaishi one bedroom wase watatu, 5 kids, one bedroom. Ndio hiyo, unaona? Saa hii niko na bedroom yangu for the first time in my life. You think in a problem? See problem. Sasa uko frustrated. Chukua your frustration, you switch around. If you're paying me for my time, I'll talk to you one on one. But kama ni free, take it or leave it. Naona. Jaribu kuangalia how do you get ahead. Unaona mpaka nimeanswer question yako ndio uone ndio useme sija kuignore. Ni ile that's why nasema Q&A. Uliza Vini, I blame Vini. Alisemaje Albo ingia live nini? Ingia live ndio sasa obonge na wewe full time. Itakuwa poa hivyo. Unaona. Jambo Albo, hope you're well. As one waiting to get the CDL, what other technical jobs can one do as a new immigrant? Kevin Chagua, any job iko available kwa mtaa yako. Kama hapa Minnesota kuna hizi medical assembly, kuna UPS, kuna FedEx, kuna Uber. Watu wengi wana back to back sababu hii ni entry level. Kumbuka hivi, never get satisfied na entry level. Unataka una advance every year. Msema chukua stock semeaje? This year I did this and this and this and this and this. Okay, what happens next year? Unaongeza sema okay, now I've moved a step ahead. Itakusaidia sana hivyo. Move always progressive. Kwa progressive. Utakuwa poa sana. Anza na any job iko available. Msema ile tu the first thing, can you afford your car insurance, your phone bill, ujinunulie chakula at least. Hata kama uko na host by the way. Hata kama uko na host. Nafa when somebody is hosting you, gharama yako yote au ndio unasimamia. So if you can just help yourself to get a job ya kwanza. Kama niko nafanya kazi niko cashier kwa store, $7 an hour. No. I mean, it was something. So it is a waste of my time, but damn, I needed that. I needed the money. Mwona hivyo. It was something. So anzia any job iko available. Hata kama ni Walmart, do it. Panga shelf, whatever. We'll move ahead. Sababu the moment tuko hiyo traction kwenda mbele, things get easier. Sababu I don't think anybody ashasema ati life inakuanga easy. Nasema Albo, you make it look so easy. Hey, kuna details. I just can't explain the details in 2 minutes. You have to be willing to. Utakuwa stressed, utarudi chini, unazoea. Unaona? Utakuwa na cortisol level imeenda juu, high blood pressure juu. Nimusemangaje sometimes having drivers is a good thing because you make passive income, lakini your blood will boil sometimes. Apigia simu, hey, I just got stuck. Apigia simu namuza, oh my goodness. Kali sahau. Kuna moja li drive kwa mtaro. Unaona? Ndio kwa simu na agina wife yake. Kamsho mse wangu, I'm just going to advise you. Uko job, I know you can do whatever you want. But usiargue na wife yako kama uko job. Utakuwa distracted. Na hii job 1 minute uko place mbaya. Unaona? Kambia kweli by the way. You truck una drive, mimi niko na insurance. Anything happens to that truck, ndapewa do yote 100%. If you lose maisha yako, I can replace that. So drive truck, take it more seriously. No, take it very seriously. Kwa kuendesha truck. Kwa sababu at the end of the day, mimi ndapewa do yangu, mimi ni investments tu. Wewe ni life yako. Umeona hivyo? Nimwambia hivyo. So mse wangu sijui mbona una feel kama nimekulenga. Tuma text tena. No, tuma text sahi. Nani huyu? I'm very frustrated. Ati frustrated. The problem si mimi, by the way. You might think it's me. Si mimi. Labda nimekuharakisha. Turudi TikTok come. Niko nini? What would happen if you have huge loans but decide to relocate back to Kenya? You can't do that. Utakuwa in trouble. You'll mess up your credit. They will find you. I'm telling you the truth. Me, like, you understand, let's explain more, but ile mtu stay away from. I walk a fine line, by the way. I walk a really fine line. I try to avoid controversial things. No. That was the ego viral. Mtu keep away from everything. Sababu najua kuna powerful things will happen. As a human being, you're more valuable as a human being than the loan. Nitakwambia every single human being, if I can place a value on you as a human being, wewe individual hivi, wewe ni billionaire. Just you alone, the billionaire. Sikudanganya. The people who know you're a billionaire, they're the ones who exploit you. Na wewe ujui hivyo. As a human being, let's say uko worth 4 billion hivi. Wewe tu, as long as you're alive. It makes sense. You'll never believe it. But these people know. These people know how much you're valued. They know than you do. No. Mean life insurance. I'll tell you that. You process to get life insurance. That's for the first time in land. Human life is very valuable. Sabu potentially yako ni higher than you even think. Sometimes maybe ni where you grew up, influence yako na kila kitu.
but as a human being you're more valuable than you think. Mona labda uko stuck na mali uko sahi, mindset, you're not using your mind, ni mindset. Unaona, kwa sababu poverty exists. Yani ni kama ukiangalia vile world iko designed, everybody is rich. Ni ile for the people who know your value, wanataka kuuse wewe to create more wealth. So if you're the one creating more wealth, do you think you're not valuable? You are. Ni ile tu understand wewe mwenyewe how valuable you are yet. So nasema anything inakuwa obstacle kwako, yani mindset itakutoka hiyo mindset. Uta overcome asamangaje nikitumia words words seem to popular and rotate. Hiyo sema break away from the matrix. Hiyo ni kama conventional whatever sijui nasemaje words, but ni ukweli kuna mindset fulani you need to have a little bit crazy, a little bit ADHD. Utapata yani you're just crazy. Naona kwa sababu uta understand value yako. Ndio ile msema hata sijui nisemeaje. I'm stepping on eggshells. Stuck in your deeper. I know what to say, but to social media. Siwezi sema tu hivi. How did you use lawyers to nishamaliza hivyo. Let's gift this gentleman. Gift here nini kwa live. If you want to itasaidia kwa nini kwa make more videos, I think. More videos. Sawa. Niko wapi nimemiss. Focus on advising us, not people who are negative. No, I have to call him out. Sabu, I'm not really calling him out as a bad thing. Sometimes when you're stuck, you're one move away from succeeding. Me, my personal experience. Nimekuwa experience mob. Niko 47 years old, by the way. Think about that. 47-year-old. Nimeishi almost half of my life in America sasa. Nimelearn so much that the reason why nisamaje sitaki kukufa alafu nikufa na hii information. Wacha niambie wasee Kiswahili ndio mjue. No. Niko very specific. Tanzania, Kenya, Burundi, Rwanda, maybe Congo kidogo. Niko Eastern Africa, Somalia. Kidogo tu. Juu mula ni in English. Alafu na try to translate in Swahili. Everything I know. There's things I'm walking on eggshells. Siwezi ongea juu ya social media. But believe me, kuna more to the story than what you think. So, kushika hivi alafu you go back into your mind to think about it, you're more, it's real. He called me, US life ni fast paced. Focus on advising. Sasa msa anakufa moyo hapa, anafikiri labda kibonga na mimi itamsaidia. It may be true, it may not be true. Nampigia simu namtafuta. Tuma message sana Comrade. Now itakuwa special I'll put a special case for you. Usikuwe na roho mbaya na mimi. But realize you're the one who needs to do stuff. By the way, I'll do an exclusive for him, just for him. Ndio akuwe positive. He's too negative right now. Anani drain energy. No. Albo, online jobs, unajua anything about them? Johnson, zimereduce kidogo juu. What happened is this. Nizakambia mambo ya online. Nizongea story say I can. Ilikuwa hivi, most jobs from ya COVID zilimu kwenda online. Then people realized that jobs are online. Some jobs you don't really need to go to the office anymore because ziko more productive ukifanya from home. The thing is, when they move jobs to online to working from home, a lot of businesses, say my investor, they started losing money. Why? Because they were making money from renting office space, kwa office. Because of that, they were losing money on a fast pace, 1 year, 2 year, 3 year. So because when the new elections may come, Trump being the president, some of his friends are going to be, you have to change this. So they're moving people back to the office. So I think half of this, what were job tena wengine, at least government buildings already job. So online kama inasafa kidogo, but I know maybe 1 or 2 years from now, it'll bounce back. Sabu, what people learned from that is you don't really need to be in the office. So what they'll do nile, maybe our on a building, they were losing money kwa mambo ya rent na nini. What they'll do, wataconvert hizo offices ikuwe residential, alafu ndio instead of people coming to work, sababu buildings natenzo sahi, most buildings sema kama downtown Minneapolis, most buildings ziko mixed use buildings. Unapata kama iko 28 floors, by the way, 28 floors hapa US. Easy. Ziko private na mtu mmoja. 28 floors, unapata 20 floors ni living quarters, ni kama apartments. Alafu maybe 2 ni office, gym, vitu kama hizo. Alafu downstairs kuna ni kama iko mixed use. Ni residential, alafu na business at the same time. Umeona?
So nile catching up to, I think it'll take off. Sabu only realize some jobs you don't really need to come to the office physically. You don't need to. Zero kabisa. So because it only test is just this up on a lose pesa kwa rent. Okay, stabilize your rent. It's going back to full working from home. I think so. But at the moment, say because of your transition, yeah, political whatever, imeshift kidogo. So itakam bado though. No. Usife moyo. But pick on something else. Meanwhile, I was an electrical engineering back home. If you have a technical skill, you will still use it here. Yeah, actually, even my electrical, HVAC, plumbing, musa umoja kila saa. HVAC, electrical. These go very high. They pay good. I'm not kidding. Any blue collar job in America, Sabu, those are the jobs not everybody wants to do. So King here, negotiate your pay. No, now I need more money. Yeah? This is not enough for me. I need more money. Negotiate your pay. No. Heavy hand. Work away. Yes, I want to do this. No. Itakupay more. I said discriminate through the YouTube. YouTube in the original. So I think, hi Albo, according to you, is it wise to buy investment in oil company shares or in EV company shares? Both. I'll say both. No. Me, I'm very optimistic. Both. Diversify. And I'll let you what makes sense more. So oil body iko still in business. No. EV. Do you know some EV kama Hawaii out to me oil could create electricity? So generators. Brrr, both. Buy on both. Diversify, always diversify. Naelewa mood inasawa siku hizi, so diversify, hakuna specific. Actually hata nunua more than hizo mbili, ongeza zingine juu, unaona ziko more predictable. Nimeanza hiyo. Okay, sawa. Ilitwa similar to CRB in Kenya. I think CRB ndio credit score, I think so, if I'm not wrong. Sijai kwa Kenya siku mingi, by the way, naelewa sijakuwa Kenya miaka mingi, so bear with me. Labda itwa CRB credit score, CRB credit. What does CRB mean? Niambie, nichanue rakaraka. Vipi Albo, nice to see you tuning from Kitengela. The Ochieng na kuona Chieng. Umekaribia hapa hivi. Mambo vipi Albo? Wonderful insight bro. Did you manage to send the package? Naituma leo. Nilikuwa naye naituma leo, by the way. Leo naituma. Do job Monday, so that's my job for Monday. Naituma leo. Nimekuwa na watu wei from Friday, by the way. Friday, Saturday, Sunday. Wife akona shughuli. 100% nimekuwa na watoi, nimekuwa babysitter 100%. Hata next week mimi babysitter bado. Story flani but ni personal, sitaki kuishare. Unaona. Talking of that equipment operator, what of becoming an owner operator? Is it easier as a trucking awezi operating excavator? That's my favorite equipment. I don't think sababu excavator, okay, truck ni $250,000. Wacha niseme niko naingiliwa. So hii accent ya America na sneak in. Truck ni $250,000 ama 300,000. Over a little bit over $250,000 truck. Bulldozer ni 1 million. So I mean lazima crawl kwanza before on the Quran. So by the time unanunua excavator, lazima utalan, kuna some skills you need to learn in between. Labda ujue how to bid, how to estimate, how to project management. Kuna skills ziko required. Ile ujue some construction skills, sababu you'll have to be like a manager. You open your own construction company, then you get some contracts, uzi outsource, or build your equity over time, then you can buy your own bulldozer. Naona there's some steps in between. Mnamusa mangaje, you guys think that me making it do? Hapana. Kuna wase make do mpaka na cheka mimi mwenyewe nikisikia. Nasema if I knew this before, if I knew this. Nile tu sahi I know my life. No, I know my life. Nilisema tu acha niwache kuwa crazy, midlife crisis. Kuna vitu, there's some skills you can learn that create $1 million easily, especially kama uko states, kama hiyo construction. Nimesema nini? Utaanza na kama sahi Virox, mumu ingilia kila siku. Yeye ni engineer. Utakuwa labda civil engineering degree, sawa? Civil engineering, so you know how to build stuff. When you find a job for 2-3 years, in the long term, you know what you're doing. One's a construction company, sawa? Alafu learn how to operate the equipment. Learn how to bid for jobs, how to estimate how much it costs, ujue how to project management. Alafu hizi ni skills una build over time. Alafu suddenly once you're a fully fledged construction company, maybe it could take 5-7 years hivi. But the moment unafika 7 years, utakuwa nilipata
10 million a year. Umeona, utakuwa unajichekelea tusema tu oh my goodness, but hizi vitu lazima ukuwe na hiyo skills, sababu what are you doing? Una specialize in the areas that are highly valuable specialists kwa hiyo sector. Sawa, trucking, man, the easiest thing ever. You just drive a truck every day, and I know that, vitu nakwambia, I know somebody who's doing ako halfway in. You make 8 million a year take home. Mimi namwangalia hivi nacheka tu, nasema tu if I could just go back again. But the reason why nimekuja kuunderstand this story is because niliingia tracking. Umeona, kuna hizo stages. Ama if you can put a team together, uko na venture capitalist, that means you're sharing your income. If you don't mind, fanya hivyo, create something, alafu bring wase together, then you make money together, alafu you grow. Ina work out pia. So kuna potential. Hata sijui, acha tunaachana naye. I'm just working on eggshells. Sitaki kutaja kila kitu sababu nauliza maswali mingi bure alafu nishinde kitu ku answer. But more gonna think about hizi vitu. And it's possible. It might take you 5 to 7 years to build, but 7 years, 10 years from now, you'll never regret your decision. But your commitment 10 years ndio people lack that. Sababu msasa kwa na argue labda juu ya how do I come to States, number one. No, naambia you can go to Middle East uanzie job huko alafu build your way kuja hapa hivi. But people are not even willing to do that. So unamsaidiaje? The first step. It's possible, by the way. Kama unapenda hiyo story, ingilia hapo, itabidi you'll be working while going to school at the same time. Kuna school ni muhimu. Kuna specific careers at school uta build over time. Ziko very predictable. But ziko very, ni kama a small percentage of everything else. But kiendo fanya, nursing is good too. Watu poor nursing ni wale nurse practitioner. Ni kama madaktari. Though administration imekuwa na problem na hiyo story. Itakuwa debated najua. Unaona? Ni vile tu you may mention, I didn't want to mention that. Itakuwa debated baadaye though. Unaona? So to the next, swali za YouTube. Nimekaa hapa too late. So ni nini? Sangapi sai? 1. I'm losing time. So hello Albo, what happened to green card? Locked in Nairobi, class imeshika kushika. Itakuja. New administration, priority yao si green card. I'm still working on eggshells. I can't really give my opinion. My opinion itakuwa biased. So itakuwa very biased. You don't want that. Itakuwa in trouble. Albo, wacha kuji-explain juu ya huyu msee bana. Iko sawa. I wish, get in touch. Namwambia call me. Specifically, nampigia simu mwenyewe. Ni mtu wa hiyo hasira mingi. Namwambia you're on the right. Kama kuna hasira, you're doing quite well. But we don't leave anybody behind. Kila mtu namleta pamoja. Naona. Si bure. Isli massive ndani. Hey, Isli mazee, Isli. Mukle Isli mpaka this day. Hakuna kitu hiyo. Whatever happens, naona. Isli until I die. Hiyo ndio password yangu ya email. Isli until I die. I'm just kidding. Alboja maleo hata lala na asira sana. Acha nipigie simu, namtafuta kwanza huyu. Narudi back nitafute namba yake ya simu, atume message. I'm not the one who's going to help you, kusema kweli kabisa. So TikTok come. Leo na kamera mbili, nilichange kamera siku hizi leo. Naona na kamera mbili. So tuende kwa how do I get a job in the US while I'm in Kenya so that I can move. I'm an aeronautic engineer. Apply job. Aeronautic, that's a really complicated thing above my pay scale. But apply for the job. Just apply for the job. Alafu uchukue interview. Angalia resources. I don't even know how, but I know it's possible. Believe me, it's very possible. I don't know. That's above my pay scale. Me, simple truck driver, small business owner. I just know how to work cameras, take pictures, and do some simple tasks like raising kids. That's it. You need to above my, but it's possible. Don't even lose. Angalia options. Angalia kampuni. Write them a letter consistently. Usiseme unaacha. It's like making a YouTube videos every day. Unavlemu post video every day. Exactly. Yani chukua hiyo job yako, itafute kama you're posting on Instagram on a daily basis. Please answer to our question. Peter Mwangi. What's your question, Peter Mwangi? Man, focus on advising us, not people who are this negative. Okay, answer. What's the answer? Oh, I'm gonna get you negativity. Hebu tuone. Nime refresh, nime lose track. Nafanya, I think nataka kudu TikTok peke yake. Niko free next week. Labda tutaanza TikTok peke yake. Mkiona live TikTok msishangae. Niko free. Na bring mtu yeye lale alafu nifanye TikTok. No. Niko na daycare duties next week. Hatuna babysitter. So niko na watu kama either me na wife na interchange the whole week.
perspective ya tracking in the next like 10 years una rate aje? Siangaliangi tracking kama next 10 years, muangalia yani ni hivi, if you make more money than you need sai, alafu tuongeleni financial literacy, udiversify your portfolio na investment, uko na hii uko na hii uko na hii, hata tracking kidai 10 years from now utakuwa ile kitu ingine imeshika hapa, maybe kuna real estate imeshika, maybe kuna hii imeshika. Alafu mambo ya real estate pia, by the way, real estate na tracking in the beginning, wacha wale washa make it, tracking is better than real estate. Kaujaijua tracking is better than buying land, by the way. That's equal, lazima diversify juu ukibuy property, for example, cash flow tracking is still higher than kubuy property. So lazima uanze kubuy property mapema, ndio by the time 10 years from now imeanza ku appreciate, ndio na catch up na ile cash flow ya tracking. Unaona, according to what I know, my small pay grade yangu, aeronautic engineering hiyo ni above my paid scale. Unaona, so tell us more about family visas. Family visas kama nini? We'll explain in details. Although you need to start blocking people who have negative energy. No, I don't need to. By the way, I don't need to. I move kabisa, I move. Actually, I like it sababu sometimes upataje, my own personal experience, when I was the most negative, I made the most stride. Jumusemaje kuona ile energy ya negativity is like you're losing hope in a way. It transform ikue positive. Alafu see what you're going to do. Nasema hii word. Kuna hii word, hii kidole 1 2 3, kuna hii kidole ya katikati hapa. Siwezi show. What does hii kidole inamaanisha nini? Kidole ya katikati. So unajua kile inamaanisha? Sema kwa comment. What does the middle finger inamaanisha nini? Exactly. Every time nimekuwa na kitu moja imeni mess up kwa life yangu, musema the next phase I'll give it a middle finger. Alafu guess what? Ina succeed 10 times. Unaona? The reason why I'm share information kama hujaijua ni a middle finger to somebody. It's a middle finger to somebody who didn't give me the information when I needed it. Because if I figure this thing out, I'm going to tell everybody. No. So YouTube broadcast. I think YouTube ikianza in the beginning of YouTube, I don't think they have that slogan anymore. Ilikuwa broadcast yourself. So when I figure this thing out, I'm going to give it for free on a daily basis. Every new information napatiana. Because of community guidelines, mutu like walk on eggshells. I can't tell you everything. But kuna wasa ni more call. Call by the more freely. Jinajua siko monitored na hizi ma community guidelines na nini. So nikipata time umse asema jini call, ndam call back. Alafu kitu moja ni hivi, ukinitumia message, useme hi, alafu nyamaze. Just get to the point, please maze. Itanisaidia kusema, hata useme, wachana mambo ya salamu. Sema albo, ba. Hiyo ni poa. Wachana mambo ya hi, hello. Hiyo unaogopa. Unanikatia nini? Acha kunikatia. Sema tu boom mara moja, ndio tuongee. Juu na message mingi bana, kusema hi nasema hi, alafu ningoje. But una reply because sijui question nyingine ya 3 ya 4. Unaona? At least once in a while hizo zinakuwa mob sana in a few moments. So sema tu hi, get to the point mara moja. Unaona? Alafu tutajuana baadaye. Napata namba ya simu, ni kwa free, kama mtu yeye amelala, ndaongea na wewe. Ndaka ile quiet mode. Unaona? So negative ni poa. Usinini, yani some things for you to take action, lazima utakuwa na mu fail alafu na succeed 100%. If I'm failing, understand it's working. No, hiyo ndio kiu yangu. Every time I'll give it to me fail nazo. Kama hii TikTok, it's yani I need $1,000 in new equipment, ni integrate TikTok na YouTube at the same time. Kwa nini? I hate this. No. When I'm filming, simu iko hapa mbele yangu in a block view. I don't like that. No. Mpaka nibadilishe camera hapa hivi. Yani small, kama sema making your bed every day. Credit Referral Bureau. Ndio hiyo basi. CRB na maanisha hivyo. Army and tracking, which one would you go for? 100% tracking. Army, unaweza ndio kuwa deleted. Fighting wars that has nothing to do with you. That's my only concern. Niko na personal experience, by the way. Si mimi, really personal. Somebody close to me alikuwa army for 6-7 years. Man, akomesta every day sombo kitu mpya. Man, imekuwa tu kama roller coaster. Unaona? Hivi. If it works, it works. If it doesn't, sijui. At least tracking is safer. Jueni kupigana na bunduki.
ni tracking. You're just driving around. No. Alafu labda utanunua motorbike, whatever you want to do. Lakini kuingia amre sijui mufil kama maybe in my experience, but I mean if you're asking, S7, if you're asking, I would rather you don't. Usiingie amre. You're gonna fight wars, have nothing to do with you. I would nothing to do with you at the cost of nothingness. I think so. No. So been listening to you from YouTube. Naona you're still doing great, bro. Oh, thanks. Hata una jina. Thanks. Kweli kabisa, you can use another route and then ndio ukuje US baadaye. That's true. Kilimusemanga ile the main thing ile kawa ni mwanaume, munge na wanaume sana. I think 70-90% ni wanaume hapa hivi. Very few bold women au uliza swali. Na understand. Hata mimi niko na wife sema, who's that girl messaging you on, and it's just a subscriber. Come on. It's open. So I understand. Hata alona nikatia kuna shida. Mwambia I'm married. No, I'm married. Until if you change my mind, then maybe I can. I'll regret saying this, but it's okay. That's about the joke. The joke, by the joke. What are you talking? Okay, anyway. Jokes aside, ukuwa msupu sana naweza change mind, but sahi stick to the point. Yeah. That's just jokes. I'll get myself in trouble. Kweli kabisa, you can use another route, and then number one ni hivi, try umake do, shika noti. Yani if you have money, angalia, kuna best yangu fulani ako TikTok, sijaongea naye for a long time, aitwa El Jefe, jina yake ni El Jefe. Kuna El Jefe, kuna Ian anajijua, kuna Ian, kuna Paul. Hao walitoka Kenya wakaenda Middle East kwanza. I wish mko na channel wangewaambia. El Jefe ni tracker siku hizi. You do heavy commercial. Ako TikTok, tafuta L-E-L Jefe, Jaffe. Alafu mfollow, alafu mwambie make more videos. You're making mapicha tu. Najua jina yake real, but tuseme jina yake El Jefe. Alikuwa Middle East. So vile na Middle East, yuko na Middle East bring America, by the way. Sababu alikuwa na noti, alikam kuvisit, aka-explore, akaona kiaje, ikambuildia. Sababu usiseme ati ndakimbia 100 meters alafu ni kwamia hapo. Hapana. Maybe sometimes you need to kimbia hiyo 100 meters, ndio uende 200 meters, ndio uende 400 meters, ndio uende marathon, uende half a marathon. Itaendelea hivyo. Lazima keep the wheels turning. Hiyo ndio concept ya tracking. Tracking, you're not making money when the track is sitting. Kama sahi I'm not making any money, I'm actually losing money. Kai imepoa. Nikiosha track even inaenda kumove, ile videos zile nikimove hivi. Hapo clock inaenda kurun. Unaona? Ile videos zangu zonga half an hour. Hiyo ni $60 in half an hour. Muone hivyo. Ukijianzisha kitu moving, kama useme hauna commitment mingi, hauna like 10 kids with 3 baby mamas, I'm just kidding. Hauna any commitment ina hold down, kama uko free, enda Middle East, shika noti, enda kutravel, enda Turkey, enda explore, enda UK, visit wase. Kama visit hapa hivi tuchape podcast, juu na hiyo do, you're making money by the way. Hivyo mbona inakupatia moral, alafu na move on, utajipata hapa. El Jefe alianzia Dubai 7 years ako hapa. Paul alianzia Dubai 7 years, Paul yuko hapa. Mbona nani Ian yuko hapa. Kwanza Ian ana story poa. Ian mazee hapa kudu podcast. Yoga na story wacha tu. Ian akona story tamu, yani jina yake ni Ian. Nimesema jina yake. Sawa, kuna shida. Ana story poa sana. Naambia mazee unafaa piga tu, yani anda channel ya story tu yani. 7 years Dubai na amekuja hapa sasa. Raia anatoi na kila kitu. Naona. So at Delulu anamaanisha umefanya doctorate in nursing. Anamaanisha mimi sijafanya mimi ama I don't know what that is. Mzito ni aje? Nimerefresh tena. Wow, leo I'm working so hard. Goodness. Jobs are dispatched at the moment haziko, but unaona zikija soon. Everything may slow down juu ya new administration. Wakona different priorities. So unapata zile vitu zilikuwa common siku ya Biden, sasa yani kila president yuko na agenda yake. Umeona? Na agenda ya president si poa sana. Unajua, si lazima niwaambie I'm working on eggshells hapa hivi. Unajua priority yake si poa sana. Unaona? So what's your advice to a new immigrant who just moved to the States? Peter Mwangi. Anza ku get job, get some money, the same thing, stabilize, alafu ndio uangalie options. Sababu musema hivi, ukiangalia kitu moja, kama nakwambia kweli kabisa, sasa bangaje, hii napata example hivi. The rich people, wala wako na do, rich people, they live in secluded neighborhoods. Unajua hivyo, kwa nini? Ile silence, ile quietness, ile unalala usiku kuna kelele ile, it makes you think.
Naelewa. Mimi naishi kwa neighborhood middle class, ito Plymouth, very expensive neighborhood by the way in terms of taxes. But the only noise nasikia saidi magari kwa highway, kuna highway hapa hivi, magari tu. But if I want to think, think poa sana by the way, mnyamaza tu. Hopkins iko Main Street, haikuwa that quiet. But apartment yangu ilikuwa nyuma, ilikuwa ina face nyuma, so it was equally quiet. So ile ukishi place iko less noisy, you think better. Sawa. So hiyo ndio nasema hivyo example, you think better. So kuja hapa States, kama kuna host, somebody is taking care of you. Try ujitoe uende peke yako, alafu ubaki uko peke yako, alafu uta think clearly, kwa sababu yani itakuwa hindsight 2020, move our miwani, hindsight 2020. Hiyo ndio nasema hivyo. Ukikuwa alone in peace, you think better. Sawa. So the first thing kwa mgeni immigrant, try ustabilize. Uko na gari yako, uko na iPhone 17, mi yangu ni 15. Uko na 17, nunua MacBook Pro, M4 ama M5, whatever you want. Jiseti poa. Yani have the things you need in your house. Think. Alafu utakuwa na ile clarity. Anything you touch, itakuwa the Midas touch. Everything turns to gold. Kwa nini? Uko na clarity, umethink. Kama kwa Kenya sema state imekataa, nimeapply green card 4 years, nina comment moja. Sema hivi, wacha niende Middle East. Samu sema ukweli kabisa mpaka leo. But I think I'm yet to go to Middle East. I think Middle East, you as a country, kama sema Dubai, UAE, iko so much advanced than most cities in America, by the way. Iko so advanced. So kienda Dubai, Middle East, alafu come US, they go to downgrade in terms of city. Lakini in terms of social life, states bado iko juu. Unaona? In terms of diversity, na ile freedom, hiyo ndio difference sasa. In terms of technology, Dubai iko number 1. But ile social aspect ile less religion, less independence, less, unaona? Sababu states you can be whatever you want. Unaweza kuwa agnostic, gnostic, Christian, whatever you want. Kuna sort of challenge because of political stories. Again, the truth is you're free to do whatever you want. Unaona? You know, the illusion of freedom in exist hapa at least nasema hivyo. So I'm walking on eggshells too, but I get points. But anzia mahali somewhere that will get you started, ushike noti, ukasema I want to go visit United States. When I visit, say I'm going to visit. How long is it going to be? 2 weeks. I'm just going as a tourist. Utapewa visa chap. Sema Albonico States. Unaishi wapi? Minnesota. Uko free? Niko free. Unakam tukae chini tuongee. Nataka meet Paul na Jamali anaishi. Yes. Paul kuja hapa. Jamali alafu utaboga na wase. Actually you'll meet more people ukuja hapa hivi than unaona kwa social media. Wase wengi they shy away from the camera. Hiyo ndio story. Hata mimi niko na guts by the way. I used to record people. So jitoe mali yuko uende place unashika do. Shika do utakuwa na independence. Itafungua njia. Unaona? Imagine how many times do you vacation all over the world? Imagine hivyo. Uko Dubai, Middle East na uko single, you will do that. Utafika Japan, you will. No. Na passport ya Kenya by the way. Juu na noti. You know the difference. So anything else? YouTube. Oh, imeongezeka tena. Wow. But what? Festus Amaje. So generally about that, I have to go back to school and do building and construction. Kama hiyo ndio nini yako hiyo, fanya hivi, angalia industry. Go talk to somebody. Juu najua hivyo. If I could be an estimator, alafu nijue ku estimate, ku bid for jobs, alafu nijue construction skills, civil engineering, mini millionaire. Leo too, by the way. But those things, these skills could take me 3-4 years to invest in sahi. But sahi got a primary objective. I'm raising kids. No. My oldest ako 15, my youngest ako 2. So your spectrum ni refu sana. Kids get sick, they have homework, they have school activities. My goodness. No. Akunanga time. But take it from me. Nimusemaje, my weaknesses could be your strength. So uko states, you're still like wondering, what should I do? Learn hizo vitu, construction. Endo fanye civil engineering, learn estimating, utaona. Yani just having those skills, utaweza kumekidota before ufike hiyo kitu nasema. Because unaweza kuwa private contractor, ufanye mse estimate ya project ya 2 billion, percentage yako ni 5%. I don't even want to say it. Utashangaa by the way. Hao ndio wale wasoko mamilionea kwa hizo mamtaa zetu, hata uwajui. What do they do? Hata we don't know what. Kuna skill. Unasamangaje? Ilikuwa how many videos ago? Labda nirudia tena kwa video. Ile story ya level ya ilitongaje the four quadrants. Ile book ya
Robert Kiyosaki, kuna book inaitwa the four quadrants. Robert Kiyosaki anaongejea hiyo quadrants. Kuna employee hapa hivi, alafu chini ya employee hapo kuna specialist or self-employed. Sikia vitu, specialist or self-employed. Unaona? At least move from employment. Alafu next ni business owner, alafu investor. Hiyo ni the fourth quadrant. Hii ni book tu, by the way. Musoma hizi book, by the way. So si ati niko na professional knowledge. I read books just like anybody else. I don't know if it's anybody else, but anyway, fourth quadrant. So musema, if I'm an employee, muona kama being self-employed is higher than employee, according to the gospel according to Robert Kiyosaki, the fourth quadrant. Alafu mimi nimeamua, if I'm picking on some idea from a book, muichukua wholesale. Siwatange tasema ati mi ni agnostic, ni atheist. I'm going to take the gospel according to Robert Kiyosaki, the fourth quadrant. Alafu ni practice to the fullest. Nina na Dave Ramsey. Dave Ramsey ilikuwa total money makeover. I was in debt. Kuna 7 baby steps. I've never accomplished the 7 baby steps, but niko halfway in, by the way. I'm still running that program, Dave Ramsey. But what I learned from that, ile ma evidence yangu ilikuwaje, I paid off my debt in full. So the only debt mwaga nayo ni business debt. Na hiyo si yangu, ni ya business. It still bothers me still, but in your business, there's nothing I can do. When you're running a business on a daily, sometimes uko na cash value 40,000, alafu na debt 40,000. But still, si ati umekwama, hiyo ni business. I came to understand business is different than personal. Business debt ni business debt. Personal debt, that's where the problem is. Sababu najua hii business debt si ati ni imekwama, ni ile something will happen, sijalipwa job fulani hivi, maybe somebody owes me 20,000. Nikipata na offset hiyo story. So I'm always trying to treat my business ni kama personal. But personal, kama naweza washow. Watu sema hivi kila saa. Kuna ile credit kama ile issue ya bure. Nini credit score ya bure. Unaona? Kama sijikaita share information yangu. Si phone nyingine. Apologize. Wala sana najua. Unaona? Credit score ya sahi kwa nini? Naweza show, by the way. I'm very proud of that. I'm very proud of my credit score. Very proud. Because it took me so long kufika 800. So long. So many years. Trial and error. Unaona? Wacha nitry kama naweza show kila kitu. Unaona? Ukisema kama studia jaba, shauri yako. Unaona? 18 kwa wapi? 800. Nimenyamaza. Fungue. Hii ni Xperia. Nataka kuhide. Kama itashow, sijui. Okay, sawa. Na show credit score. Ile work so hard. Atene kama kuna any information, I'm sharing any information. Hakuna. So hii ni atene kama kuna any information. Hii ni credit score yangu, by the way. Tuanze na kamera gani? Hope itaona, sijui hata. Ndio credit score yangu. Credit score yangu ndio hiyo basi. Unaona? 826 ni credit score yangu. Sahi as we speak. Nikiwa ni buy gari kesho ita reduce. But moga 800 credit score full time. So like I'm understand difference. Kuna vile business na run, kuna vile personal na run. So you don't want to have so much of your debt kwa personal side. Kwa nini? Inakuharibia credit. So una keep all the business side. Personal side. So me objective yangu personal lazima ikuwe 800 period. Kwa nini? Ni ile ile words zingine za when luck is when preparation, opportunity means luck is when opportunity, preparation means opportunity. You know, unakuwa very lucky. Sometimes kuna a little bit of luck, a sprinkle of luck. Everything it'll work out the first time. Sometimes when you're having a hard time, it's become a learning curve. So in the 800 credit score, it takes so many years to believe. I mean, wife yangu wana perfect credit score. Yeah, hajaikuwa na shida, hajai default anything. Thanks to mimi. Natry kumlipia kila kitu. Sugombana by this zingine. Credit score yake. But ina work out hivyo. Even if mambo credit score makes sense kwako, just know kuna over 750 and over when you're excellent. Mimi kuna 826 credit score. I'm very proud of that, by the way. Hiyo ni achievement kwangu mimi mwenyewe. Personal achievement. 800, na live kwa 800. No. You make it happen. Lakini business kuna debt yake. Kama kuna deni moja ya 25,000 sijalipa, kwa nini? Ilikuwa track repair, it will take me a while before nimalize. Na vitu kama hizo. So it happens. But ni ile, you'll spend money ya track repairs as long as you keep the track running, it will pay for itself. Sababu track ikiendelea kurun, it makes more money than your debt anyway.
but hiyo ni business side, hiyo si personal, has nothing to do with me. Unalani hivyo. But if you're thinking like everything the same, Albo make how much? 800 a week. Man, 800 is the mob sana kwangu, by the way. Niliachieve hiyo goal nikai bypass. Hata ika keep up na inflation. So it works out. Nafanya maliza, by the way. Niliambia mama namaliza, acha nimaliza maswali sahi. Leo nimework hard sana, by the way. I can feel it. Wachangu nasema nimekimbia how many laps sijui. Hii nipatia, watch nipatia nini. Nikiongea sana kama nimekimbia. I've used the same energy. So block asiwezi block mtu, asiwezi block, hakuna haja. Albo, what's the baseline of success? What does one get to and decide now they're successful? Kajaliwa. It depends on you, by the way. It depends on you. Now I say, one of my examples. There's this guy that I know. There's some majina yake, but amekaa hapa States 35 years States. Yani, I think half of his life amekaa States already. Mi kama niko 30 something. So before nikuwe half nakuwa 60. This guy is over 60. Amekaa hapa half of his life amekaa hapa US. Actually more than juu kama ako 20 something. Umeona? Yeye akona 4 kids. All of them wameenda Ivy League schools. Zile Ivy League schools. Hata si nne anymore, more than 4. Princeton, manini. All his kids our work sijui jina stocks ama nini. Fortune 500 companies. Kuna mmoja anafanya kazi Facebook, mwingine Google, mwingine Apple, mwingine labda Tesla, kitu kama hiyo. Yani zile company the best in the world, Nvidia, wanafanya job huko. Kwa nini? Success yako ni ile, what do you want in your life? Mimi I will be okay, by the way, nikishitu vile nimeishi sahi. Usemaje? I want to have a house, roof over my head, niko na watoi na raise, I have enough money for their food, alafu niko na investment ile nikimaliza hii life yangu mimi nikitoka, at least my kids wako millionaire dollars just based on something I did while I was alive. Hiyo ndio success yangu. Kuna success yangu ni kujenga nyumba. Sijui, yani your rich life ni wewe unaamua. What do you want? You want to travel the world? Do you want to do this? Do you buy motorbike? Hiyo si success. Hiyo ni midlife crisis. I can do that if I want to. No. Motorbike ni very cheap, but relatively I can afford it. If I want to, I can afford it. Motorbike. I've been thinking about it, by the way. But really, what's your rich life? What do you want to achieve in life? You want to raise your kids, or in the college, you want to see them get married. Hiyo ndio udosi yako, hiyo ndio ni success. Kami, my first objective before you do anything, I wanted my parents wakuja hapa hivi. One of my grandma, my mom's mom, akasemanga, one day nitakwenda America. You guys, nyinyi, my grandkids, nitakamwenda America, alafu muni invite nikuje kuvisit. Sawa? So guess what? Ile time alifaa kukuja alikuwa msick, my grandma, alafu akadai. So alidai ile unfulfilled dreams. Lakini yeye alifaa kuja America. My mom atakuja America pia, yeye alikuwa na hiyo dream. So guess who got my mom in America? The kid with no degree. By the way, family yetu, mimi ndio sina degree alone. That's it. Mimi alone sina degree. Mimi nimleta hapa. Ile hypothetically ilikuwa mimi nikumleta hapa hivi. Angekam anyway, but mimi nitangulia kumleta. So I take that credit. So kitu kama hiyo ikaleta mbuyu hapa. Alafu because ni create hiyo atmosphere, sisi akakuja kivi yake. Bro, mimi nileta bro. 100% nileta bro hapa hivi. But need to be advantage pili sema tu whatever happened kamleta hapa. So hiyo ndio ni yangu, dream yangu. Sasa tu on a basic level, dream yangu ni hivi success. Kusaidia watu kama wale wako young niliko, wale wako na time ya kuishi life, or make the right decisions. Alafu kuja kusucceed in their, mi sijui their own success ni nini. Hope sile niko old, nimekaa kwa wheelchair hivi, I'm too old, and the albo nili succeed because of wewe. That will be enough for me. Lakini personal ni ile niko na enough money ya kuachia watu wangu inheritance. Wasiishi life ile mimi ndiishi, na kuna ile discipline pia. Si ile sema tu wakule hiyo Toyota kwe losers, pia wa recreate your story. That's what it is. Success ndio hiyo. Depends how you sababu wale watu think na success hawananga limit, ni limitless. You never know. You might think hapa uta end up 10 times hapo. Unaona? Mimi kuna usually make 800 a week. Sikizi mu make 800 a day nikienda job. So it may surpass. Hata sijui, I don't know what to say. Ile tu ile intention ile itakupeleka mbali sana. So Vinny asema nini Vinny? Negative people have a habit of dragging you down in their own level. So you just ignore them. I don't think ako negative. Ile tu ana complain, sijai mpigia simu. He's ranting. And he's telling us what he's thinking in his mind. So it's a big deal, by the way. It's a big deal.
Don't nini. How I wish people can know huku majuu information kupata ni noma walai. Kupata msee anakupea information like albo walai. It's 1 in a million. It's true, by the way. Hata mimi sikuwa napata information. Musha information as a middle finger to somebody who would never share information. Kuna msee alikuwa anajua everything, lakini intentionally aniambi. Imagine, intentionally namuuliza block, oh man, alafu nikaambiwa msee anajua anakuambi really na vile mumsumbua sawa sema one day when I figure this thing out ndaambia wasee for free, kila mtu ndaharibu hiyo mountain. Kuna wase mpaka leo wasema mpaka leo, msee mbona naambia na history yote basi, kata hiyo story. Kwa nini sasa? Why should I do that? No. Kwani what's the problem if a few people are rich, by the way, mindset rich? I don't know what that means. Mbona hivyo? So ni a middle finger to somebody who never gave me information. I'm just I'm channeling the energy. So like the live, like video. Say like video. Vincent knew the reason why mufanyanga live. Yeye insist, albo anza live. Nikaanza. I still credit him for that. No. Now I'm a benefit. If you're a YouTuber, Vincent. VP Albo, how I wish people should know vile uko on shamalza the same thing. Imemalza same thing. Was 790 got a dent? DJ Voicey. Oh, that's good. 790 is still good. You're excellent still. Maisha 800 for a long time. I live in the 800 credit score streets. I'm proud of it, by the way. I'm not bragging. It's just like something that I uliza mbesti yangu atakwambia ananijua niko na 650. Yes, 650. Yes. Excuse me, niko 800. So okay, I don't care. Actually enjoy your time. It took me so long. I have to understand this system. How do you get 800 credit score? 826. No. From last year, go to 800 full. Figure out as you go. Sometimes, come on, if you're not as smart as me, an educated college degree, sometimes una learn through experience. So watukaa sisi sila through experience. Wasamesoma au kuna cheat sheet. No. Au wana skip everything. Nimesahau hata niko kamera gani. So hata nimaliza TikTok pia juu time yangu inaisha. Time mtu yeye anitafuta. Nasikia kwa mlango pale. Naona. Nataka nafungulia mlango. Acha nimalize. Albo, interest rate zinashuka siku gani? Do you think Powell atapunguza interest to 0.5 next meeting? I don't really care about interest rate, by the way. Ni FICO score ya 824, hiyo ni mzuri sana. Hii ni FICO, by the way. Hii ni FICO. Hii si ni FICO. Wantafuta, I know. Nafakura now. Albo, interest rate 2 o'clock. Mtu yake kinitafuta mazani wachangi. No. Kama nime miss question, by the way, comment down below. This guy ana claim ajapigiwa simu is kind of entitled, by the way. Let him pay for consultation. Namfanyia for free for one, alafu ndio ajue. Hata sijui. No. Ukam diaspora connect motivators. No. Nampigia simu, namtafuta mimi mwenyewe. No. I feel guilty. No. He made me feel so bad. I don't even know. Kuna get so many messages. I don't know who is more urgent. Angenisumbua, unajua tu sawa hivyo. Did you file for your siblings? No, I didn't. Actually, my mom is trying to file for my brother. Kama sibling. It takes about 10 years. Lakini 7 to 10 years. Ni kama iko on waiting list. Iko unpredictable. But mwambia bro, acha mchezo. Kuja tu hata shule. Bro ananibother sana. Bro, usijui. Hata tu remove. Hata tu complain. No. Ajui kile bro, man. Sijui. Bothers me ajuangi. I don't even know why. No. I don't know why. Yeye ni bother sana huyo bro wangu. Yeye ndio mdogo kabisa. Yeye ndio one of my unfinished projects. Hope ndamleta hapa, hopefully. No. So hope you have. Niambia bro, okay. Sababu kweli niambia bro, nakutumia 1 million Kenya shillings. Niambie what do you want to do with it? 3 years ago. Ajay get back to me. Now that time I had that money. Mbona? Nikasema umseni aje bana. Okay, hii ni ya bro wangu peke yake, by the way. Usinike album to me 1 million. Hii ilikuwa bro peke exclusive. Huyu ni my youngest brother. Tulianza maisha na yeye Nairobi, so naelewa where I'm coming from. So still it's my younger bro. I take care of my little bro. Sana. Niambia give me
I'm giving you 1,000,000 Kenya shillings sahi, niambie what are you going to do with it next week. Hata jaini anza mpaka leo, unaona. Sasa ndio msanii bana, anaelewa kweli manini, sijui maybe he's too comfortable. So hope you have set up a trust fund for your kids ndio wasimalize do. You busy professional kunasaliza albo. Do you know how to apply for a trust fund? I know how to do it. It's not that hard. It's true. Lakini because of the complexity of trust na hizi law, advisable ukidraft trust, tumia a lawyer, tumia somebody who's familiar. Ndio kwa sababu once umeiset alafu kuna mistake, it might hurt you later. So tafuta professional. Vitu zingine yani usiende ujifanyie mwenyewe. Naona. So yakwanga hivyo. Don't open the door. I'm almost done. Please. Greetings from East Coast. Najua East Coast. MCOP. Najua nani East Coast. Just checked. Catan Duis, yes, ndio nimeangalia sasa hivi leo. Use your bank app. FICO score ni 624. Nilikuja January this year. Hiyo iko sawa. Una grow, Leon. Hiyo ni una grow. That's good. Msemi ni kwa sijui ni 4. Cheka ni. Uko 6. Mimi nikamsewa ghetto, niko na ghetto ule hata sina cheza nini. 800 it may take so long. That's what I appreciate sana. No. So albo in interest rate zinashuka. Interest zikishuka ni kama hiyo kwenye flood market. Sijui naweza explain aje, itakuwa Brownie ndakwambia baadaye. High ni better than low. But you know why. Usikuwe cheap hivyo. Chase hiyo nini. Kumbuka ile story ya nani ya Warren Buffett isema aje, when interest rates are high, be more greedy. When they are low, sahau story. Yani unakuwa opposite. Watu kimbia hivi, we kimbia the opposite. Even watu make do. Unaona. So success ni relative. So FICO score 826 by the way. Unaona. How do you check my credit score, bro? I came in January. Fungua hii app itonga Credit Karma ama Xperia ama banki yako, kama kuna bank account unakupatia ile ya free, ile annually juu 650 ni poor by the way. J1 kit 650 ni poor, but get it to 800 ama 750 at least. It takes a while by the way. Me actually nimefika 800 tangu ni buy van. Una hiyo van ni buy last year. Nikuwa I had so much, basi kuna any revolving credit kwa account yangu ndio nika buy van. Move vitu stupid saa zingine, but I mean to the objective it sounds crazy. Kama sasa nimepigiwa simu na watu wa Apple wakaniambia if you don't use our credit card we're going to shut it down by the end of this month. Mi nani nikabaya computer nani Apple card ya business, so I don't want to lose the business credit. So nikasema acha nibuy computer. Simuona hivi niki unbox computer. Hii ni brand new. I don't even need it. Niko na MacBook Pro 16 inch hapa hivi sasa 2018. It still works. I don't want to lose credit. Nilibuy van ndio ni bill to 800. Tangu ni buy van 6 months sahi imeenda to 800. So now I can pay off the van. No. Sometimes you play their game but una play to your advantage. Mona. Alafu mostly hii game you make sense if you have steady income. Usisahau hivyo. Cam number 2. Yeah, TikTok. Kuwa na steady income. Yani have money. Kuwa na have money, you'll always have a good credit score. Understand system. Believe me, itakuwa to your advantage. Me, I don't know everything, but the things I know now, 5 years from now, ndakuwa hata maybe 5 times where I am today. Najua, yani it's given. No. Your trajectory, I'm already on the road. I'm traveling. Nimeanza. So wacha nimalize. Wow, money 650. Rich Dad, Poor Dad. Kuna Rich Dad, Poor Dad, alafu kuna the fourth quadrant. Nafani buy your book. Sijiko happy. Why US eco is so terrible since Trump? Akona different policies. Said Ali. Akona different policies than normal. Naona. Juu ndio his last term. Yeye ni lame duck president. So lazima fulfill all his dreams. Because atakuwa president tena according to the constitution. Indio, this is it. The last time. Naona. Watu wana 2 terms. This is the second term. Done. Unafanya interstate ama local. Caliph Junior. Niko local mbaya. 15 years local, by the way. 15 years. No. Local. How do you get work authorization for trucking? Work na local construction companies na broker. Naona. Kurent truck na kujiemploy inalipa niaze hapo kabisa. Usilease truck. It's more expensive. Just buy. You need short-term goals. Naona. Kuwa na long-term goals. Wakenya na salamu hiyo alafu ukijibu next umeshinda aje.
niko poa, niko usiblock wase tusikie side take usiku wewe kama usikue kama Owen support wa bwana Mwachungwa wa kublock watu. I miss blocking mtu, by the way. I don't need to. You don't really need to watch my video. Umeona? The truth ni ile ukianza kuingia social media, some people will like you, some people won't like you. Umeona? Understand tu yani. Alafu maybe eventually they'll like you. Kuna wasa walikuwa enemies wangu, sasa ni mabesti yangu. They didn't know me. No, they didn't know me. So maybe nafanya kama ni I don't know the best example ndajiuza. Anyway, hii ni episode 101 ya live tangu tuanze, tumekuwa na episode 101. That's why nimetaka kuchange vitu kidogo. Sasa na live stream kwa na live stream hivi tena show. Na live stream kama shorts. Unaona? Na live stream shorts hivi na horizontal at the same time. Unaona? Na live stream hivi na hivi, unaona hivi. So kuna hii shorts YouTube imesema hivyo. So nimechange vitu from 101. Paka nimevaa shati. I'm promoting the new Maisha States. Unaona? Maisha States ito man cave talk. Imeandikwaje? Tatoa shiti moja hapa niwaambie. Mtaanza kuzibaya kwa store. Hii ni business ya wife, si mimi. Imeandikwa Dino Cave Studios. So yes, mimi ndio Dino Cave. Mwaga Alhao. So imeandikwa nini? SG. Imeandikwa live Q&A at Maisha States established 2023. Maisha States Man Cave. Ndio hiyo t-shirt basi. Kama inakaa poa niambie, alafu tutaanza kuziprint. Sawa, bye. Nikikam Kenya labda ndakam na patina na for free. No. Hope I make a lot of money. No. Sisema pray for me. Wish me luck. Nikisema pray for me, kuna wasema sema pray for me. Alafu wanangoja maombi yako ikami wasaidie hao iwaamshe. I don't know. Some things bad you have to do it yourself. Kudanganya. No. Yes, you have to just do it yourself. Prince Zamaga, afana. Siwezi Prince Zamaga. Student visa zimerudi. Can we apply? Sijui poa kabisa. Any new administration iko na new things. So Albo, I want one of those t-shirts, small size. Ndaiuza. Hii ni story project ya wife. Hizi ni sample, by the way. They just sent us like 4 samples. Tulilipia. No. So I want nakutumia. Do you have hoodies? I can do everything. Hii ni sample tu, yani akona vile hii inakaa sample. Ona. What? Yeah, the designer. I told them it's Dino Cave. It's you. Yeah, they want hoodies too. Hoodies. Label? I know. I said that too. I said it's yours. So I'm finishing up. I did. They said, yeah, I did. Let me. I'm gonna show them. Yeah, here. Yeah, it has a label. It's called Dino Cave Studios, right there. I don't know. TikTok I don't know how to. We need to figure out how to get TikTok on the camera too, instead of the phone. Get rid of the phone. So I'm finishing up. So can you go away? You're making me uneasy. Go away. Because where's Nia? She's with the boys. Yeah, please just go away. I'm finishing up. I'm almost done already. So please go away. Where's she get this? Oh, this is from Jojo. Tamo Grill. The elastic one. I don't know. I wanted to try it out. It's already broken, by the way. We'll send my mom to get more. Oh, right. Yeah. So hoodie please and t-shirts. Tadu hivyo ili kwa tu sample. Hii ni sample tu kwa na vinakaa Maisha States alafu tuendelea. No. Albo, utaki tuone mama. Okay, they want to see you. Come here. They don't have the zip code themselves. They just have pullovers. Where? As you know. Show your face. My face. Yeah. Oh, this is TikTok. Here, TikTok. They can't see me. I gotta pull the phone out. Can you? Hello, TikTok. I'm saying hello like you're talking to the toddler. Okay, tips on paying to improve your credit score. Don't pay for your credit score. Tips on paying to improve your credit card. So, the wrong questions. I'll ask you. How do you make more money? Like starting your own trucking business or going to school? Depends on where you're at in life. Exactly. So she prefers going to school, not driving truck. No. Mm-hmm. That's a conversation for another day. No, I'm just saying that because I was like discussing that on TikTok and it's going crazy. That actually for another year. I can't even talk about that right now. Okay, but does trucking make you money? Yeah, it does. Like what kind of job can you compare? Like whatever you make in a month. Is there any job no. with the 1 month? I'll put it this way. Mm-hmm. Like, if I go to school, microphone.
Yeah. Okay. If I want to go to school and make what I make in trucking per hour, which is a job, by the way, it's not like a 1099, like a get to take home everything. Business, like a It's business. it's not a business. It's like a job. To make the same amount, I need to be have a doctoral degree. Doctoral degree. How Yeah. long does that take? How long does it take you to get that? Ooh. If I started right now, which I can't because I need to get in, I'd start with the prerequisites and everything. It's gonna take me like between 4 and 6 years. 4 and 6 years, right? And that's I already have a not a master. Sorry, I already have a Undergrad. bachelor's degree. Yeah. It's not in the same. What do you call It it? takes you a while to get to that So level. trucking. The good thing with trucking is you can go to school for a A month month and you can be making like what doctors make in basically in a in few months. A few not months. right away because you got to buy a truck. Yeah. You probably want to drive for someone first, so it could take you maybe a year. But even that, It's faster than to get a doctoral degree takes like 10 years or Yep. something Mhm. from the Yep. start. Yep. So it's worth it. It's worth it. I have things that I'd like to say I can't talk about right now. Maybe in a year's time or so, I'll be able to say more about why I'd like to step out of trucking. It's good. Trucking is good. It's not like I'm not discouraging anyone from joining. It's a good thing to do. it's fast money. Like if you want to make doctors pay Yeah. in 1 year, get your license, drive for somebody, get experience, buy your own truck, start your own business, right? Especially if you're a woman right now. Yeah. Because I know you don't talk politics, right? No, I don't talk politics. Don't talk Stay away from politics. politics. Yep. Yeah, but especially if you're a woman, for reasons if you want to know, go watch other people's TikToks and you'll find out why. Is that good? Why? That's not political, right? I don't know. Yeah, women right now need jobs where we can be independent, we make enough money to survive on our own, and if you do trucking, Oh, the nursing thing, like by the yeah, that. No, that's political. I'm not. I never said. I try to I stay never away from said. that. I never Yeah. said. I'm saying go look it up on On TikTok. Yeah. So if you're a woman and you need a career or whatever, even as a driver, you'll make enough. By the way, like you don't have to buy your own truck, but you'll make more if you buy your own truck. So, and you're independent and you have more flexibility. And like if you have kids and you like, hey, dispatcher, I need to take a day off because my kid has an appointment or whatever. It's not going to be as big of a deal. Like if you're employed, and they pay you 300,000 a year. They pay you hourly. Yeah. No. Like if you're an employee and you make like $500,000 a year as an employee, they own you. They own you. They own you. The more money you make as an employee, the people who are paying you that kind of money, they own you. And they'll catch feelings if you start taking days off. And by the way, that's everybody. Like, that's everybody. That's everybody because if but you're hired to do the as job, an employee, if you're making $500,000, they freaking own you 100%, 110%. Yeah. They tell you what to do. Come here, go, sit down, whatever. Because they know they're paying you a lot of money. So it's worth making $500,000 as a business because what do you have as a business? You're more independence. Yeah. You can take a day off if you need to. Exactly. And you're not gonna like lose your truck. Yeah, your truck is always there. If you take a day off because your kid is sick or something. Like exactly. It's not. You live life. It's not that serious. You're out of focus on the camera. You need to be in the middle. Oh, sorry. That's okay. I'll let you finish. Okay. I didn't set it up for white people. I had to video bomb you today. Okay. Wearing my shirt. Okay. They're good. They know that you. I told them you're the one who created it. It's not me. I know. Yeah. So they want hoodies too. I just want to know if people like it because, like, I don't know. It looks good. I like it myself. Because I can change it. Yeah. If it's not good, I can change it. That's my argument was like, the independence. Because if people, you can make money. Yeah, with a master's degree, you could, but you lose your independence. No, you can't. Because if somebody pays you $500,000 a year, no, you can't. Master's degree. They'll call you at midnight. Yeah. You have to show up to work tomorrow. You need a doctoral degree, and you need a doctoral degree in a very specific field. Yeah. Like you can have a doctoral degree in like theology or something, and it's not going to pay trucking money. That's nothing. Yes, not trucking money. Theology is just you work once a week or whatever and have meetings. You have to be like in the medical field for it to pay. Or specialists. And by the way, even if I may, I'm sorry, this is your podcast. No, you can talk. I'll let you talk. I'm stealing the show here. Even if you're a doctor. And if you're an employee or something, doctors can work independently, right? Yeah. You can open your own clinic and all that stuff too, right? But like if you work for someone as a doctor or whatever, hold this so you can get the audio. If you work for someone closer, if you work for someone
then you're still like they own you. They still own you. They own you. So like if you have trucks, you can buy more trucks. Mhm. Yeah, you can grow your business. And from the You the can money from the scale up. truck, you can scale up and You have can another scale up business. easier. There's less red tape. Yeah, And red like tape. if you want to open up a clinic, not to discourage. Like if you're a doctor and you want to open up a clinic, do it. You know, but I'm not discouraging anyone. I'm just saying like yeah, there's good things about trucking. So Yeah, the thing is like it's faster. Like you get your cash flow faster than a 6-year degree. yeah, But with a 6-year degree and $500,000, they can call you at midnight. I want you to come to work right now. You'll get there right now. yeah. Yeah. Okay. Let me Now you get can out of go here. away. Get out of here. I was finishing up. The People, Yes, please. I don't have. I mean, you can take over. You can Yeah, just come thank sit you. over here and start all over. That's okay. Yeah. So this starting the year, by the way, I say, you know, difference young, but they come out. If I'm not being so political or anything, the truth, Neil, get your master's degree, get a $500,000 job a year, but I would say they 100%, 110% they own you. If somebody's paying you over $250,000 a year, oh, please, utaenda wabreshe viatu, whatever they want. That's what I meant by that. No. So we can't hear her. Fanya hivi, nafanya hivi, hii live yoko na recording, by the way. Kuna recording. Everything mufanya hapa iko recorded. Niko na backup, ya backup, ya backup, ya backup. So ukimiss, mu promote kila siku na sasa kiangi. Kama una miss hii live na iko TikTok, watu wa YouTube wanajua. Mu post every Friday recording in the previous life ya last week. No. So do they hate Africans? Hii ni story ingine bana. Minimum, in your opinion too, by the way. No. $500,000 a year won't go anywhere. So Jonte, who? No, they don't. They don't. No. See water. No. What's the TT name? What's her TT name? Tracking name? Dino Cave Studios. Dino Cave. You guys need to present both of you. It's interesting. Actually, Kaujaiju, I I still got to disagree. Eternal opposites. I took her the same place, by the way. You're not on the same page. You're totally different pages. So naweza kuwind out hapa hivi. So mmesikia akona bachelor's degree, lazima ende masters, it take some time. Lakini if you want to get money quick, like you want to start investing in your business and everything, kutoka hiyo ni poa kwenda hiyo route ya tracking, because it's pretty much owning your own business. Then you scale up and scale up and scale up. Next thing, kama uko nursing, alafu uanze your own business. Ni the same thing, just start a business. Uta scale up faster than being a good employee making $500,000 a year. Because if somebody's paying you $500,000 a year and they say you're going to work 80 hours a week, you're working 80 hours a week. Hiyo ndio difference. Sasa ile independence. Hiyo ndio ile my perspective. No. I want to own a fleet. Yeah, you say it. Let me tell you, one of the best things you could do kitu ni hivi. Look at your goal, set your goal, alafu reverse engineer your goal. Mona. Jonte, swali ni gani ni hiyo? Ameolewa na hawezi kuwa anachukua wa Afrika. Kuna, by the way, Wangosa upenda wa Afrika sana 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 sana, sikudanganyi. Ile tu lazima ukuje proximity ndio ujue. Unaona, ukikaa mbali utakuwa prejudiced. Unaona, so front states si ana make do mingi sana. Mtu anafanya tracking front state to state, ana make do mingi sana. Yeah, hata local so make do mingi sana. The same thing. Unaona, we have kids. Kushinda msee anafanya kazi employee, mimi sina mambo mingi. Bro, where can one buy a truck to start? Oh, kuna dealership, they're everywhere. No, just go to volvo.com. Freightliner. Mi nilibuy truck yangu, is 401k good? Yeah, it's good. 401k, if you as an employee, it's good. Alafu, suppose uko na 401k. 401k, by the way, sijui kwa tunaelewa 401k ni nini. Ni kama is a form of investment. Ukisha invest na 401k as an employee, then you start your own business. You can move your 401k from your employee to your business, by the way. Sawa. Ukifanya tracking, kukaa na familia ni noma. Nikki Shiku. Hii ni local. Nikki. We ni mgeni hapa. Mi hufanya local. We are home today. Akona degree hiyo drive truck pia. Akona truck yake wife pia. Nilimbaia truck yake. Umeona? A good truck ni, I don't know. Musamanga, if you're in business, never look at how much something costs. Sabu, the cost of starting business, kuna ile initial cost. Trucking is one of them. No. How much is a good truck? It depends. I can't really tell you that. In a vary. No, it depends who the previous owner was,
how well it was maintained. Naona uliuza truck, sijauza truck bado, niko naye bado. I'm looking for serious buyers. So nafaa kumaliza. So kama kunitafuta, hiyo inamaanisha time yangu imeisha. Amacho nime overstay. So namaliza questions za YouTube pia haraka turudi kwa YouTube camera. Ilikuwa gani hapa hivi? So local truck drivers is moving around your state. Si state, around the city. Ni kama local ni hivi, by the way. Nani anauliza swali? Nikki Shiku. Local ni una move Nairobi city peke yake. Unamka asubuhi kutoka Nairobi hapo, alafu narudi home jioni. That's it. RC state ni city around Minneapolis, St. Paul. That's it. Outside the city. We'll walk within the city. 10 minutes away, 20 minutes away, hivyo. Naona ndio hivyo, ni local, hii ni local. Ana drive truck, by the way. Huyo mama unamuona ana drive truck. Kama ni dem, I don't know what you're thinking. Naona ana make karibu 24,000 a month gross. To expenses, but I take home 15 or something. Naona hata 18 depends. So hata mademu kama uko sure ati mumwambia afanye video, ataka kufanya video. But yeah, I know why, because career yake haizi fanya social media sana juu itamuaffect baadaye na career. Umeona? So that's why. Unaona? So anaendesha truck full time. Hiyo endesha truck kabisa. Ameendesha 7 years hivi, by the way. Mimi nilimuinfluence. Ili take 5 years kumconvince. Umelink na YouTube ama ameenda kwa live ya YouTube? Ako both, ilikuwa both. So ameenda. So unafanya hivi, namaliza TikTok, by the way, namaliza TikTok. So kama uko TikTok, repeat tena. TikTok camera. Kama uko TikTok na miss video, naweza ku advice. Enda kwa Maisha States YouTube channel. Maisha States, kama hii t-shirt. T-shirt ndio hii promotion. Inakaa opposite, but ni ile Maisha States YouTube channel. Tafuta Man Cave Talk playlist. Utaona kila kitu kwa hivyo. Man Cave Talk. Gapiri umechelewa. Nitakuingia live yako jana ngashinda jiko na mtoi yako naamka kilala. So enda kwa Man Cave Talk. Utapata nini uko hivyo. Man Cave Talk. All the lives. Tuko live ya gapi? Hii ni live ya 100 lives tangu nianze. 2.5 years ago. So enda kwa Man Cave Talk. Let me repeat. Man Cave Talk. Maisha States YouTube channel. Maisha_States. Man Cave Talk. Utapata hii recording iko huko hivyo. Atakwambia kila kitu. Unaona? Mu record everything. I have videos from 7 years ago. Bado. Sasa. So wacha tumalize live. 24k a month ni good. Hiyo ni overall. Hiyo ni gross income 24. Alafu unachukua kama una track payment maybe ni 4,000, unabaki na 20. Mafuta kama 3,000 unabaki na 18. Insurance 1,000 unabaki na 16 hivi. Unaona? You take home. Kama una track mbili, same hesabu, lipa dereva, baki na hiyo ingine. That's it. Unaona? Iko available on Amazon. Man Cave Talk. Green card zilifunguliwa. Siko sure, I don't know, siko sure. So namaliza live bana. Kama una swali yote, jaribu ku leave in the comments down below. Ama kwa video yote, kama tuma message alafu tutai address next time. Ama vipi? I'm running out of time. Unaona? So our only hope ya US ni green card. That's good too. So tamaliza live. Unaona? Enda muone zile video nimepost mingi huko hivyo. Alafu tubaki saa tumaliza. YouTube sasa. Naona OG YouTube camera. So kuna Enos Juma Stories. Bro, I knew your channel nikiwa campus now 4 years out without employment, but I don't believe that government jobs can make me where I want to be. One day nitapata chance pia kuja huko States. Kama una degree, sijui degree yako ni gani by the way. Sikiza hizi ma-advice, alafu kuje. Yani place yourself, utakuwa na ability ya scale up, ndio unaongeza scale up in business. Sasa inafanya TikTok kando. Leo nasikia nimechoka, yani fatigue. Albo, unajua story ya trust fund? Najua. Trust fund ni kama najua exactly what trust fund is. Ile unaweka kama tuseme unafungua ni explain trust fund. Kwa time. Trust fund ni hivi. Ndio ita kwa clip. Because I have to prepare for clip. So trust fund ni hivi. Wacha explain how una open trust fund. Trust fund unafungua, unaenda kwa EIN, unachukua kwanza ile unaangalia what are the requirements you need in your trust fund. Ile stipulations ni nini? Unasema one of my first kid atapata hii, my second kid hivi, hii pesa itaenda kwa hii, italipa hao na kila kitu blah 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 blah. Hiyo ni trust fund.
alafu ushafungua ile stipulations inakuwa notarized stamp na mtu ako notarized kama lawyer hivi. Ishakuwa stamped notarization, the next thing ile unaenda kwa IRS website unafungua EIN number ya trust fund, alafu ndio kwa bank unafungua bank ya trust fund, alafu any money you have in kwa hiyo bank ya trust fund, alafu unairegister. That's it. Ni kama family business basically. A trust fund is a family business basically. Alafu so anything happens to you, your beneficiaries take over, alafu una run everything. That's what a trust fund is. Nimeipeleka haraka lakini ni kitu very important. Ile tu ukishatoka duniani hivi umetoka, this is what's gonna happen. The trust fund will take over ya business yako na kila kitu. It's very advisable to have one. Priority number one, usichelewe, usiprocrastinate, ni muhimu sana. Hata kama una do, fungua tu, because there's something called probate court. Unataka avoid probate court at all cost. Unaona? Trust fund ina bypass probate court. Hiyo ni explanation ya siku ingine, si sahi. Sasa hiyo ndio trust fund basi. So see you next week, Maisha States, sisi tunapenda. Unaona, the Chieng. Sasa karibu sana na kwa family mzima hapo hivyo. Nomad, have a blessed afternoon. Just to let you know, ukituma natuma leo hiyo imenisumbua sana. Uko gari already. So hi Albo, I'm happy to watch the live locked in from Kericho. Kirui Devinsky. Yesema poa. Devinsky. Sasa Vini. So video semaje? Inafaa mama akuje kwa live once in a while. Kama nataka. Mostly yuko kuja kunisumbua tu. So actually kuja hapa anamaanisha my time is up. Kama ujui. You guys look great together. Great family, Albo na wife. God bless you. Albo ni connect na sister yake mdogo. Ana sister mdogo, yeye ndio last born. Wako wanne. Yeye ndio last born tu. No, labda cousin yake umeolewa wote. Yeye ndio last born kwao. So say hi to her. I will. Nini nyingine kuna Albo inafaa have a conversation na mama once in a while. Kama atakubali. Akubalingi by the way. The live inakaa kushika sana. Kama atakubali sije. Najaribu kurecord kwanza. Unaona? Wagwan Albo, talk about leasing a truck as compared to buying, assuming you don't have the down payment or credit card. Naweza sema hivi Njoroge Wayne, never ever lease a truck. Ever. I mean, if you want to, you could. Alafu lose money, then you can learn. No, kama mimi, you learn by making mistakes. And do lease truck, alafu make mistakes. Once you make mistakes, you'll quickly learn that. No. You'll quickly learn that the big mistake. So never lose money. Simple. Don't lose money. Sabu umsen limit, you're paying 6,500 a month. Payment your truck ilikuwa almost 4,000. So akanalipa 2,500 extra just to lease truck, meaning he was losing 2,500 every month. Okay, sabu 10 months, how much is that? Kama unataka kujaribu experiment, try. Lakini mimi na discourage. Hii video imeenda mbali sana. Nisema karibu 3 hours. So thanks for the info. Vini asemaje ni Vini. Nice time bro. Sasa situmalize live basi. Na good information from Kasarani. Wase, namaliza video hapa basi. Kama kuna any question, comment down below. See you in the next one. Peace. About. Tisho na kaiba Maisha States. Kama nime na kaiba. Hii mic itaanguka. Nikele hapo. Sawa. Doi. Man Cave Talk. Tisho. Itaonekana. Sasa basi, baadaye basi, tushamaliza basi. Tulimaliza live. Nimesahau nani mwingine? Leo nimework hard sana leo. End live. End.